വിനാഷ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് നന്നായി വാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ നീ സെക്കൻഡ് ആയി പോയി. മുഹമ്മദ് വഹീബ് മച്ചാനെ പറയും മച്ചാൻ. ആദ്യം ഡിവിഷൻ ഓർ ഫ്രണ്ട്ലി? ഡിവിഷൻ അതല്ലേ നല്ലത്. കളി തുടങ്ങൂലേ? ഞമ്മ ഉണ്ടാകും എന്നും കൂടെ. മതി, നമുക്കിനി 29 സബ്, വെറും 29 സബും കൂടി മതി. എനിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോണ്ടാന്നാ? എന്ത് പറ്റി? കോപ്പ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ലക്ഷത്തിലെത്തി നമ്മ. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണം. ഇക്ക ജെറാഡ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയില്ല. ജെറാഡിനെ എടുക്കണ്ട, ആള് പോരാ. ശോകണാള് കഴുത്തുളുക്കി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോ. സബാഷ്. നീ മനഃപൂർവ്വം ഉളുക്കിപ്പിച്ചാണോ അല്ലെ നിന്റെ അഭിനയമാണോ സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുക? സ്കൂളൊക്കെ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നീ സ്കൂളിൽ പൊക്കോ. ഒരു ലൈഫ് തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ലോകം ഉണ്ട് അതൊക്കെ. അത് മാത്രല്ല, എല്ലാം കടന്നു പോണ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് നിനക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നും, ഉറപ്പാണ്. ഒരു കൊല്ലം വേണമെങ്കിൽ തോറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചോ. സ്കൂൾ ലൈഫ് അത്രയും നിനക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നണത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ വർഷം തോറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് രസമായിരുന്നു. വേൾഡ് കപ്പ് ഏതാ ടീം? പോർച്ചുഗല്. യു ആർ വെരി ഗുഡാണ്. തുടങ്ങി കാലത്തന്നെ ബൈസൈക്കിൾ അടിക്കാൻ നോക്കിയതാ, വീണത് തലയും കുത്തി. പെടലിയായ നീ കഴുത്തിൽ മറ്റേ സാധനം ഇട്ടിട്ടാ? പെടലി ഇങ്ങനെ. നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോന്ന്? ഇല്ലടാ, കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. തരംഗലി സുയ് കളയാടി തമ്പി ഹായ് അഡുള്ളി അശ്. എടാ, അലമ്പുറത്താനും പറയല്ലേ, നല്ലത് പറ എന്നെ കുറിച്ച്. നെഗറ്റീവ് ആവില്ലേ നീ, പോസിറ്റീവ്. ബി പോസിറ്റീവ്. അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല. സ്വയം ചികിത്സയാണോ നീ? വൺ മാൻ ആർമി പറയണ പോലെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ചികിത്സ? എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടോന്ന്? പിന്നെ
for his എന്താ team. നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? He's got the physical presence to hold the ball up and നിന്റെ the കഴിവ് പറ. ability to അപ്പൊ bring ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവ് പറയാം. pretty much everyone else into play. His best attributes, however, might be his enthusiasm, his energy, and his desire to win, because those things become infectious to others. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. And here's Eto. McAllister scooting forward. Oh, some astute defending there. Looking to play him in. Chance! In he goes again. Loose ball now, and there's a തങ്കപ്പൻ chase on മോയിച്ചേ towards ആകാശേ good crack at it. Oh, it's കാണും. usually such a good finisher. അങ്ങനെയാണ്. They've got a ഫ്രണ്ട്ലിയിലേന്ന് healthy number ഡിവിഷൻ of 1 very tall ഡിവിഷൻ targets to 1 ആണ് make നമ്മുടെ from this corner. പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി നില കളിച്ച് He's done very well to get to that. ലാസ്റ്റ് is നമ്മ offering ഡിവിഷൻ a തോറ്റ് right തോറ്റ smile there. പരക്കുമല്ല. McAllister. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. He's found a way past. Space for him to turn and look. It's a goal kick. ഓ സംസാരിച്ച് കളിക്കാൻ സംസാരിക്കണില്ലേ, ഞാൻ കേൾക്കണില്ലേ? McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Threads one in. Filippo Inzaghi. And this is Grealish. And the assistant referee rightly gives him... കമൻട്രി പറയാനാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ എട്ടോ സുട്ടോ എന്നൊക്കെ കമൻട്രി അത് പറയണ ശോകമാണ്. എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. So a third of the അങ്ങനെ match ഞാൻ or കമൻട്രി ഇങ്ങനെ thereabouts gone, വെച്ചേക്കണം. and we still await the first goal. Costa Curta stood his ground strongly. And here's Ibrahimovic. Oh, the ball's run loose here. Oh, it's a great... It's Eto! It's loose now and they want to get it back. സീനടാ. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. It's a good run he's making out on the left. Grealish. Oh, lovely bit of skill. Tries one from range. It's loose and there's a race for the ball. And that is a little undercooked. Knocks it out wide. Some good work on the right flank here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And then chance for a shot! Oh, it's come off the upright. അവസാനം ഡിവിഷനാണോ? We'll യെസ്, take that. ഡിവിഷൻ. Perhaps not the prettiest, ഡിവിഷൻ but അതിലൊക്കെ they എത്തിക്കാൻ all പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. India are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one Okay. contender, and he's done it again. Leicester did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He had a chance to offload that left, so I think he's going to have to swallow his medicine on this one. Well, we expected better, and so did he. ഭാഗ്യം. So temporary ഒരു hope. പണി വരണ്ട്. അങ്ങനെ So a steady, solid, and more than satisfactory first half. ഫൈനൽ കാണണ്ട ആരെങ്കിലും? Something to build on after the break. Any strong opinions on the first half? India definitely happy with the way they've gone about things in the first യ്യോ, half. Could they have turned? Kane! ക്യാച്ച് പിടിച്ചത് Good strike. മാസ് അനങ്ങാണ്ട് അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട്. Davids. And it's Neymar. Pinches it off him. Davids simply refused to be outdone there. Oh, he
he's managed to get himself offside. വാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. വെറും നമുക്കിനി 29 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ Vieira is one of those players who's known for reading the game better than anyone. It's a threatening ball. Oh, he's burst through. It's Ibrahimovic! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. That is good progress on the left. Now it's Ibrahimovic. Davids. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. എന്ത് കളിയാണത്? Taken goal. Vasco da Gama are back in business. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ ബ്രോ നെയ്മർ ഇല്ലേന്ന്. Couldn't save them this time. നെയ്മർ Oh, he ഉണ്ട്. was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation അയ്യടാ. there when everyone else was spectating. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. India really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neymar. Nice interception, well timed. Filippo Inzaghi, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough Dun, time dun, for them dun, to try dun, again. dun, dun, dun. India really will have to throw everything at this now. There will be 1 minute added And time. it's Seedorf. Seedorf is fouled. എന്താ ബ്രോ ലേറ്റ് ആയെന്ന് On പറയാ. second thought, ഓരോരോ a straight കാരണങ്ങളെത്താൻ red card. അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയി Looks like പോകുന്നു. he's 1K just given up നമ്മളൊക്കെ for the മറക്കുന്നു. challenge. 1K എങ്ങനെ മറക്കണ്? India ഒരു are 100K down to 10 കഴിഞ്ഞാൽ men. പിന്നെ നോക്കാം മറക്കാൻ. 1Kയിലൊക്കെ എങ്ങനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. Good ball, good take. It's a good-looking delivery. Well, that has... And there goes the final whistle. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Ibrahimovic Dutton. picking up the man of the match It's award. me, Dutton. And no surprise there. Please refrain. ആടാ. അത് പക്വട്ടയായിട്ട് കളിക്ക്. സമയമുണ്ടല്ലോ കളിക്കാം. വരുവോ? പൂശും. കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വരും. കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വരും. ഹേയ് ഡുള്ളി ഐ എം ബാക്ക്. കോഴി ബ്രോ വെൽക്കം. വാസുട്ടൻ ജോസേട്ടൻ ഹണ്ടൂസ്. ആശ് എന്താണത്? വരും വരും വരും.
CB ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡേയ്സ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അതാ ലൈവില് വരാതിരുന്നേന്ന്. എന്തേലും പറ്റിയാ? ലൈവില് വരേണ്ടതല്ല. ആക്സിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നിസ്സാര പരിപാടിയല്ല കേട്ടാ. എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കാം. എനിക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്ത് ആക്സിഡന്റ് Oh, ആയിരുന്നു? what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a അശ്വിൻ monumental ചോളി, moment. ഹായ് ബ്രോ, എവിടെയാണ് നീ? And the mood ഇന്ന് is ഫ്രാൻസ് boisterous. ജയിക്കുമോ? It is a ഇന്ന് perfect അവർ ambiance കളിക്കാണ്ടിരിക്കണാണ്. for some എന്നെ characters. സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ Are കളി leaning out. കളിക്കാണ്ടിരിക്കണാണ് നല്ലത്. എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? രണ്ടുപേരും ചത്തിരിക്കണവന്മാര് Well, we're underway. അല്ലേ? So, Jim, ചത്ത what would you say മനസ്സോടുകൂടി the main രണ്ടുപേരും. strengths of this formation? The fact that it's easy to dominate the midfield using the two advanced midfielders to find those spaces in and around the area, which will force your opponents back. And Shevchenko! അയ്യേ, And that's what you call inspired goalkeeping. While someone's doing his job properly, ഇവിടെയൊക്കെ Peter, തന്നെ that's ഉണ്ടെന്ന്. for sure. എവിടാ? ഞാൻ കാണില്ലല്ല. Well, height could make all the difference on these set pieces. Brazil are looking to go forward now. And that's clear cut. It's a free kick. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. കൊന്ന് And he can കൊന്ന് turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Pepe. Neither of these two want to come off second best. Looking for the run. Vitinha unable to make it happen for all his good intentions. Oh, well played, well sorted out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Ibrahimovic. And here's Shevchenko. And once more he proves rigid and robust. So we're still where we started right now. Now that looks a decent ball. And he's picked it up out wide. Brazil have themselves a corner, I think. Yes, they do. ഡിഗ്രി ലാസ്റ്റ് ഇയർ റിസൾട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. പാസ്സായ ബ്രോയുടെ They've played it short. This looks promising. Now the deliver. Mateus! ടോപ്പ് സ്കോററാണോ? Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed. ഞാൻ to deal with നോക്കിയിട്ടില്ല. that. അയ്യോ, Cannavaro. Oh, there's a probing ball. 30 minutes gone. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Yeah. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Kvaratskhelia has the space to scheme. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. വേണ്ടായിരുന്നു. Vitinha does well not to be outdone there. Space for him to turn and look. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Neymar makes a move down the right. He's had it taken off him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that brings the first half to a close. 3CB Haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we പാൻ started. ചെയ് പാസ്. Plenty for both managers to mull മര്യാദ over. കളിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല. ഒന്ന് നോക്കുമോ ടോപ്പ് സ്കോർ? നോക്കാം. ദേനു, Well, this will have Oi. given them a chance to look for any potential holes and ഹോയ് ഹായ് allow ഹോയ് the ഹോയ്. opposition എന്നാ വിന്നേഴ്സ് ഫൈനൽ ആര് ജയിക്കും? that will bear fruit once the teams കാരിക്ക് come out വേണ to make sure ജയിച്ചിട്ടല്ല that കാര്യമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും So, no കരഞ്ഞ് victory കളിക്കണ among the കളിയല്ലേ? side, എന്ത് 0-0 കാര്യമുണ്ട്? after 45 minutes of എനിക്ക് action. കാണണ്ട. എനിക്ക് ആ എംബാപ്പനെ ആ ഒരു well, both sides are eager to get going.
ഇതിൽ Here's കാണാൻ hoping എനിക്ക് that it's a പറ്റില്ല. good sign. Oh, the ball's come loose here. Roberto Carlos does well to get it back. അത്രയാണ് ശരി. Adrian, chance for a shot! In he goes again. He's got away with one there. Well, they can break here. Kvaratskhelia, he can run onto that. ഇങ്ങനെ Plenty ഉണ്ടാക്കി of space out wide here. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ibrahimovic. Here's a man adored by many, even deified by some. And he's intervened well there. It is still anyone's game, 0-0. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. അയ്യേ, He wants them to അടിച്ചില്ലടാ press ഫസ്റ്റ് as ടൈം hard അത്. as they can and get in the right position to do that collectively. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Cannavaro. The ball is loose and the chase is on. And it's a crossfield ball towards the other flank. Good switch that. Well, nicely intercepted. Vieira. Now it's Ibrahimovic. Chance, surely! And there's a ചതിച്ചാനെ, goal. ചതിച്ച് Finally the breakthrough. Well, you can see what it ഇംഗ്ലണ്ട് means to all ജയിക്കുന്നു. of them. വാ. Frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. കാണും. The ക്ലാസിക്. movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like മൈക്കിള് that, it's like walking into a sucker punch. And ഓ now it പിന്നെ takes കാണാലോ. സ്പെയിൻ സപ്പോർട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ലെമീനുള്ളത് കൊണ്ട് അർജന്റീന കത്താൻ സപ്പോർട്ടാക്കി. ബ്രോ എന്താ ചെയ്യണേ? ജോബാണോ? യെസ്, ജോബാണ്. പഴം സ്ലാറ്റ് നോക്കാനൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പിടിക്കും. ഇത് നോക്കാൻ എടി ഞാൻ വന്നു അനുവിനാണോ? വിത്ത് ബെല്ലിംഗം ഗോൾ. എന്നാ So we have movement on both benches. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. India surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easy എന്തടാ defensive route by now. Where it came from. Tries a shot. കേട്ടോ? ലാസ്റ്റ് ടൈം ഗോൾ Tidy finish. നോക്കി നിൽക്കുമോ? Level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've ഞാൻ come out ഷോപ്പിൽ to സെയിൽസിലാണ്ട് produce വർക്ക് a ചെയ്യുന്ന really സെയിൽസ്. fine spell, which for me deserved that equaliser. The angle was unkind, but he has hit the spot. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. And the shot! Incredible! അരന്നല്ലടാ. Just incredible! A game of margins! A game of thrills! This Defense. might just do it! Terrific goal. What a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. Brazil found the way forcibly. Now they must hold out. Minute has been I indicated. can wholeheartedly say Oh, what a mistake! Drives it in. It's anyone. This time, surely! It's loose. and there's ചതിച്ചടാ no നമ്മളാ. goal. Oh, that is asking for trouble.
And this is Pele. Added time is up, and there goes the whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. ഇങ്ങനെയുണ്ടൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഗോൾ വാങ്ങും. എല്ലാ കളി അതെ ലാസ്റ്റ് ടൈം How ആകുമ്പോൾ will we look back on that? ഇന്നും തോൽവി തന്നെ. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഗോളടിച്ചാൽ അവസാനമാകുമ്പോ ശരിയാവണില്ല ഇത്. പ- 1500 ആയിട്ട് 10-15 കളി കളിച്ച് എന്നിട്ടും 1500 തന്നെ. അതെങ്ങനെയാണല്ലേ? ആഹാ, ഫ്രഷൊക്കെ ടീം. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. 1500 ആവത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the King. It's as though the game was made especially for him. Voted the greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship. He is the one and only Pele. That's a lovely, neat pass. Oh, he's Davids! ആഹാ, Fantastic ഗോളായിട്ടാ. from Davids! Well, this is already looking rather ബ്രോ obvious for the ടോപ്പ് റാങ്ക് opposition. എത്രയാ? But a റാങ്ക് player of പുഷ് his ഞാൻ quality ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ can റാങ്ക് tell the ആവാനായിട്ട്. story with a brilliantly classy റാങ്ക് finish. പുഷൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലടാ, ഇനി Very തന്നെ well ചെയ്ത് matched that തുടങ്ങണം. defence to prevent it happening again. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Tries one from range. And he was there to get a vital touch. Veron actually ഹായ് didn't do an awful വാനിയോസ് lot wrong, to be 39 honest. വിന്ന് 9 ഡ്രോ ഫ്രം All he needs to do 40 is to 0 place this ലോസ്. between ഇപ്പോൾ the goalposts 2700 and റാങ്കിങ്. basically let them attack എടാ him. അവന് നല്ല പെട്ട നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അവന്. ഇവിടെ ഗോളടാ Got in, he's put തെക്കണ്ട. through his own net. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗോളാവണോ വല്ലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. നിക്കള് മണ്ടൻ. അവനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രോ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. പെനാൽറ്റിയാ. India presented with a golden opportunity here. നല്ല നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. Yeah, in truth, അവന്റെ there പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ was തൊടുമ്പോ nervousness and I think a കറക്റ്റ് little touch of റിയാക്ട് panic ചെയ്യണുണ്ടാവും. in that challenge. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ Losing the ഫേക്ക് lead പാസ് can ഇടാൻ be പറ്റുമോ? something unwanted. So where will he go? അയ്യോ, അതും തൊലച്ച് ഞാൻ. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Still very early doors, but it is a closely contested affair. It's Ibrahimovic! He's done very well to get to that.
Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എടാ അങ്ങനെ പാസ് ക്യാൻസൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് നെറ്റ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ പാസ് കൊടുത്തിട്ട് പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് ക്യാൻസൽ ആവണം. Dundee have the chance to go the other way. Maicon conjures time and space where ഇവിടെ few ബോൾ can. എടുക്കാൻ പോയിട്ട് Maicon ventures forward, and it's Eto. Eto കണ്ടാ gets a foot in here. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ He's had a shot. കണ്ടാ ആ പാസ് അടിക്കാൻ പോയിട്ട് അത് അടിച്ചില്ല. And the comeback is complete. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he പ്രാക്ടീസ് was, ഒന്നല്ല. Peter. Not a lot more to add. Dundee have their lead. പെശക് സാധനമായില്ലേ ഇത്. They've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, കണ്ടാ can they get ഇതാണ് another? കളി. Dundee ബോളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ബോൾ എടുക്കണില്ല. can go again. കളിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? Looking to play him in. രണ്ടുപേരുടെ Played കൂടി in by Eto. And the keeper gets his hands on it. This is the time you need that pace. Now it's Eto. വയ്യാത്തവന്മാരാണ് എന്റെ ടീമിൽ. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Davids. Messi. Ibrahimovic. And it's come back out to him. And the assistant referee. ബ്രോ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു. ഗെയിം പ്ലേ ഇംപ്രൂവ് ആവും. ഷൂട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷൂട്ടാണ്. ഫേക്ക് ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോഴേക്കും ഷോട്ട് പോവത്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങിന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ And it's ഇങ്ങനെ Messi. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് പടപടേന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായ? It is a corner, good chance. ഡിവിഷൻ മെന്റലാവുന്നു. 5 സ്റ്റാർ കഴിക്ക് This വെറുതെ. possibly the last play of the half. ബാക്ക് ഐസ് മഹീൻ. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ബുള്ളറ്റ് തലയൊക്കെ വെറുതെയാണ്. That's the end of the first 45. യൂട്യൂബ് So engaging and still Del- right on edge. Plenty of Delhiwale. signs to suggest this will turn out Delhiwale, to be a Delhiwale. really good one. So we അത് reach the halfway ബ്രോയുടെ point. കഴിവാണെന്ന്. I've been ഏത് almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And so the action is resumed. India can really do with some bigger names They standing up. born. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ഹായ് Takes a shot. എൻ്റെ പൊൻ. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking. ഇതിപ്പോ നമ്മ ഡിവിഷൻ 3 ആവൂല അപ്പാ. Cut and thrust. Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Oh, this looks sharp. Well, that looks a decent എന്താണ് ball. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേറിപ്പോണ്? And he great leap. ആ Keeper comes to the rescue. Oh, that wasn't the worst effort in the world. We're talking fine margins, very fine margins. മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ? അതിലും വലിയ ദേഷ്യമാവും എനിക്ക്. മാച്ച് ബോളും കൂടി തരില്ല ചില സമയത്ത്. Engages and forces him off the ball. അല്ല ബിഗിനറൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ. Lovely pass, but can he get there? Look, Medical they've had college the la. chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival.
Can he get it through? Pele, and they can counter here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pull it. And a chance! Relentless! Just relentless! With fun and fury, they continue to do their thing. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is super. ഉറങ്ങിയതാ. It's starting to look like a done deal now. It's Ibrahimovic! No, he's Oh my missed it. god. Well, that was highly impressive. പാണ്ഡ്യായി. Went through them like a knife through butter. So കളി എപ്പോഴും തുടങ്ങണ്? that's the കളിയാണ് number two. ഇതിലും ഭേദമാണ്. Veron. Davids. Messi. Vieira. And it's Veron. For Maicon. Can he finish? എടാ എന്താണ്ടത്? Sensational from Eto! ഇയാളുടെ കൈയും ഒരു ബോൾ കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. An absolute peach. They What? are proving themselves here on a seriously gorgeous ഇസ്മൈക്കളുടെ കൈയുമ്മ ബോൾ കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. When it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. അനൂപ് നല്ല സുഖമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ സുഖാണോന്ന്. നല്ല സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. Number 15. എടാ എന്താണിത്? Number 22. Veron. Coming on the field. ഓ Number 21. Desiree Doué. Number 25. Xabi Alonso. ഉണ്ട് 10-12 മിനിറ്റ്. ബ്രസീലാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. So we have further activity on the bench here. Dundee are having a ball here. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Oh, he's played it in low. And Wow, that is well good. cleared. Roberto Carlos. Howson. Davids. Now it's Ibrahimovic. Now it's Roberto Carlos. Oh, he's managed to get himself തോൽവി തന്നെ offside. ശരണം. ആടെ 5-1 സ്പൈക്കപ്പ്. എന്ത് പറ്റി? ഇങ്ങനെ വരാറില്ല. Ferdinand. Just 5 minutes remaining now. Davids. Now it's Eto. He won't be happy with that one. ആ Well, there is a look that says it all. A There piercing will be stare. 5 minutes Oh, he added made it time. look a bit predictable. Now there's a fine ball. Vieira. Davids. Now it's Eto. He's on it. Can he get away? And we're done. ഓപ്പണിന്റെ റാങ്ക് കാണിക്കുന്നു. Apart in what has been a very exciting game, a game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling. എന്ത് കാര്യം അത് കണ്ടിട്ട്? Hello, attendees. What were This your thoughts is on a today's lost game then, Jim? children's Well, there announcement. was a distinct With the lack of father of a clarity boy in or a blue commitment hat in hardly everything the make players his were way to the trying to do. information center. Looking 2600. lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. ഭയങ്കര നോക്ക്. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഹാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ. എന്ത് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാവാന്ന്. ഞാൻ കേറി നോക്കാൻ. എനിക്ക് കാണണ്ട. ഞാൻ പരന്ന് പപ്പടായ കളി ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കൂടി പോയി കാണാം. എനിക്ക് വല്ല പ്രാന്തല്ലേ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കുന്നു. ഒന്നും കാണിച്ചു തരില്ല ഞാനിനി. കളി നിർത്തിക്കോന്ന്. ഇല്ല, കംബാക്ക്. ഇത് കംബാക്കിന്റെ സമയം. ഹാക്കിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിയടാ, തളർത്തലടാ പാവം ഞാൻ. പവർ വരട്ടെ. എടാ എല്ലാരും സബ് ചെയ്യണോട്ടാ. കംബാക്കാണ്ടത്. കംബാക്കാ. മെഹീൻ വാടാ ഒന്ന് 100 കോയിൻ പെൻഡിങ്. ഹലോ ആന്റണി. ഫോമില്ലാല. ഷോർട്സ് ലൈവ് ടുഡേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കയറും. ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറണുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റക്കായി. ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങൊന്ന് ഓണാക്ക് ബ്രോ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴല്ല, ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാനാവുമ്പോഴാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓണാക്കേണ്ടത്. നാളെ അർജന്റീന കപ്പടിക്കും. കപ്പടിച്ച സീനായി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. The hugely experienced Hugo Lloris is looking as focused as ever, Jim. He is, and that focus, Peter, is just one of his many outstanding qualities. For me, his speed, his reflexes, the decision-making, all stand out. Alvarez! Comeback. Super. And we have liftoff! And a trademark move ends with the Like and inevitable subscribe. classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. എല്ലാവിടെ ആൾക്കാരാ. And it's Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's picked his way through. Gerrard. And here's Messi. Oh, that's fabulous. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ഇതുപോലെ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തങ്കപ്പൻ. Passing is crisp and sharp. India are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Alvarez looking to add to his goal. എന്താണ്ടത് റബ്ബറാ അവരുടെ കാലുമ്മ. തട്ടുമ്പോ അപ്പ തന്നെ പോണ്. And Messi! And he has produced there the crispest of hits. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. പവറേഷ്. സത്യം ലുക്കാജി ഫോർമേഷൻ മാറ്റുന്നു. കറക്റ്റ് ഈ ഫോർമേഷൻ കളിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. വേറെ ഫോർമേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ല ഇടാനായിട്ട്. Rijkaard. Rijkaard. And here's Eto. Oh, good read. That was well played, well stopped. Eto unable to make it happen for all his good intentions. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And the pass is intercepted. Cruyff, the man we've all come to watch. വർത്തിക്കണം. Looking for options for movement. Yeah. Now it's Eto. That has not gone well. എന്ത് പാസളത് Rijkaard. അമ്മാരി. This is a promising build-up. Can he get on the end of Oi. this? He's being urged to shoot. India truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Shevchenko. Thuram. Adams. Vieira. That's destined for the flank. He can run onto that. Decent chance! And he couldn't finish. That's really well അടുത്തായിട്ട് played. ഞാൻ Just the type of run എന്നാ off the shoulder of the last defender. ചടപടെ പാസ് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ അതേ രക്ഷയുള്ളൂ. അവന്റെ കാലം വന്ന് റബ്ബർ അടിച്ച പോലെ പോണണ്ട പാസ്. There will be 1 minute. ഇപ്പന്മാരി എടുത്ത് പിടിച്ച് നെഞ്ചത്ത് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത്. So good from it. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കണില്ല. എടുത്ത് ഒന്ന് തഴുകി It's been no ബോളൊക്കെ shortage ക്ലീൻ of ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് mystery or കൊടുക്കണത്. intent thus അത്രയും far, സമയം but ഉണ്ടാവില്ല. for inspiration and inventiveness perhaps the only അഡുള്ളി word. അണ്ണാ ഗോകുലേ India go പരന്ന് into half-time പപ്പടായടാ with എന്നെ the അടിച്ച് game to പരത്തി chase. പിള്ളേര്. Where memorabilia പിള്ളേരെ അടിച്ച് And പഴുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണ that's എന്നെ. display. They'll want to use this break കുറച്ച് wisely ബിൽഡപ്പ് to regroup and ആക്രോ come out അല്ലെങ്കിൽ with some മിസ് fresh പാസ് initiatives. കൂടും. This is all still very ഡിവിഷൻ solid, എന്തായി? maybe even equal. കണ്ടില്ലേ ഡിവിഷൻ So that's it for the first half, and everyone കലക്കണ takes ഡിവിഷൻ. a well-earned rest. ഈ സീസണെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കണത് വിചാരിച്ചാണ്. അതും പോയി. We're on the move again. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. It's a promising position. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cruyff. And that interception നമുക്ക് was പോയിരുന്നെങ്കിൽ most ഒരു ഗോൾ necessary. അടിക്കായിരുന്നു. That was well played, well stopped. Diaz. Vieira. Here's a perfect combination of brain and brawn. India still this single goal behind. Taken back almost at once. Rijkaard. That is Aha. up in no man's land. സ്വന്തം ടീം നടവിടണ. Messi! And the keeper has സ്വന്തം ടീം reacted വിയാരയുടെ superbly നടവിട്ട്. Well, someone's doing his തളരരുത് job. രാമൻകുട്ടി. ഇല്ല, That's for sure. തളരൂല ഞാൻ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തോറ്റ്. All he നമ്മ needs ആദ്യം to തന്നെ do is to തോറ്റ് place this നമ്മുടെ between the ആ goalposts ഒരു ഇതങ്ങോട്ട് and മാറി basically കിട്ടണം. let them attack it. തോറ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രാന്താവണതില്ലേ, അതിനോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമാവും. അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ തോക്കണത്, അല്ലാണ്ട് കളിച്ചിട്ട് പറ്റാണ്ടല്ല. India are looking to go forward now. ട്രേഷാവായേ It's been cut short. Looking to pass their way up the pitch. That's very neat. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. പോട്ടെ. Shevchenko. And the finish! ഏ Giving ആ here. He's given a penalty. പെനാൽറ്റി And that ഇതെവിടേക്ക് is a അടിക്കും? huge moment ടോട്ടൽ in the ഫ്രണ്ട്ലി. context of the game. എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. So a big moment. ബാക്കില് ഗ്രൗണ്ട് പാസ് കുറക്കി ഹൈ ബാൾ കൊടുക്കുന്നു. റൈറ്റ് സെന്റർ. ആ ഗോകുലി ഗോകുലി ആടാ സെന്റർ അടിച്ചാലും കിട്ടിയാനേട്ടാ. രണ്ടുപേരും പാസ്സായി. ലെഫ്റ്റ് ആരും പറഞ്ഞില്ല. But it didn't work.
looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Eto. ഐ Alvarez. എന്താണ് പോവാഞ്ഞേ? India have reclaimed it. Looks a foul. Yep, referee's given it. Yeah, that looks a decent ball. എട്ടോ And the ഐ shot! And no, he couldn't find ചതി. the finish. It's a very അല്ല watchable പിന്നെ game. Any പിന്നല്ല goal from here could well be the പാസ്സായി. winner. ഇതെന്താ ഒരു ഗോളി റബ്ബറക്ക എന്താണത്? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഫ്ലട്ടനിറക്കാം എങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരിക്കും. ദില്ല 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 ദില്ല. Substitution on the field. അത് കേളന്നടിക്കാനുള്ള സമയമില്ല Number എന്ന് തന്നെ അവന്റെ നെഞ്ചെത്തിക്കാണ്. Johan Cruyff. Number 10, Pele. Number 6, Rijkaard. And it's On the hoisted field, clear. Number 20, Played out wide. Ibrahimovic. Roberto Number 7, Carlos. An Bellingham. instinctive delivery. Number 19, And he's there to ആർലോ മാമൻ എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കണത്? Now it's Diaz. അയ്യോ He has found the way through. പോയടാ. Diaz. Oh, great feat that. And a chance! Oh no, that Eh. could be a costly miss. ഓ ഇട്ടോട്ട് നോക്കായിരുന്ന എല്ലാം നോക്കുക And, സമയം. second corner now. Messi plays it short. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And this is Ibrahimovic. And he's lost his man here. ഏ It's a foul in a dangerous area. Well, that's a booking. Claro. He's looked it. Well, talk about being caught between അയ്യോ a പാവം rock and a hard മലയാളിക്ക് place. I don't പാവം. think he had much വെറുതെ choice പറയണ്ട there, തമാശ. although he's paid for it. ബ്രോ ഞാൻ സൂപ്പർ This ചാറ്റ് is ചെയ്യാം. the ഈ കളി big, big chance. എട്ടോ Yeah, it's an invitation to go for goal that ഇപ്പഴാ നീ you പറയണ്. just can't resist. Roberto Carlos. ഇതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അടിച്ചാനല്ല. Pulled off a fine ഗോളി save. ഗോളി. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Nice interception. His positioning was spot on. Ibrahimovic. Oh, super ball. There's a no-nonsense tackle. അയ്യോ Referee looks at his watch and blows his whistle. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. A quick Eto, reminder today voted that man of the smoking is match, only and allowed in deservedly areas shown so. on this map. Thank you for your cooperation. Super After watching that, Jim, what are you thinking? നേരത്തെ പറയണ്ടേ I അങ്ങനെ suppose നേട്ടോന്ന് it's വെച്ച് ഞാൻ something, കലക്കൂലേ. not ideal for either side, of course. Although, if you look at the overall balance of things, neither did enough to win this, and I think the result is quite ഒരു fair. റൂം ഇട്ടേന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി Thanks to നൈസായിട്ട് Jim കളിച്ച് alongside me, and as ബ്രോ. the fans make their way home, so നൈസായിട്ടാ. must we. Good evening to ഭാഗ്യമില്ല. you. കളിക്കുന്നു. ഹെൽത്തോ ബ്രോ പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ടട അടിപൊളി. ഇന്നലെ നീ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ട് തന്നിട്ട് ചുമ്മാ പറയാനാണെന്ന് വിഷയമില്ല. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലടാ. ഇന്നലെ മുതൽ 10-25 കളി കളിച്ച്. എത്ര കളി കളിച്ചു നോക്കി? 10 തോൽവി, 7 ഡ്രോ.
ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പ് കളിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും സത്യമായിട്ടും. അതൊരു ശോകമാണ് അത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഞാൻ ടെൻഷനിലാണ്. നോക്കല്ല ഒട്ടും. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കളി ജയിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഒറ്റ കളി. നല്ല കട്ടപ്പൻ പിള്ളേർ വേണം. അതാണ്. നമുക്കിനി ഒരു 29 സബ് മതി 1K ആവാൻ. 29 നന്നായിട്ട് വേണം ഒരു പൊളിക്കാൻ. അയ്യോ ജീവിതം ഓർത്ത് കാണുന്നു പാഞ്ച്. പിന്നെ നമ്മളെ ലിവർ ഗാനെ നിർത്തിയോ കാസ്? മൈക്കിള് പോരാ. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കളിക്കാനാ. ഇന്ന് മാച്ച് റൂൾസിൽ പോയി അപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കമ്മിയാവുന്നു. ഒന്നുമില്ലടാ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ചുട്ടി ഷംനാദ് ബെസ് ഹബ്. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Well, what a scene we have here. And There's a real expectant buzz in the net stadium, defensive and player. players on the pitch are raring to go any minute now. ഡിഫൻസീവ് പ്ലെയറാ. സുഖമായില്ലേ അപ്പൊ കളിക്കും? And the mood is എന്തൊക്കെയാ boisterous. It is a ഇവര് perfect പറയണേ? ambience for the central ഇവര് characters പറയണേ who are ready എന്താണ്ടത്? to perform. കാണില്ലടന്റെ ആൾക്കാരെ കണ്ണുപോയേ. Things already rolling. Well, here we go then with this bundle of joy and ഇത് excitement. സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം. Has always been Ronaldinho. ജയിക്കാൻ His വേണ്ടി career, മാത്രം. a thing of legend. But Tim, if you were to name just one game that defines him, it would be, Well, I think undoubtedly it has to be the away game in Madrid back in 2005. He himself scored 2 second-half goals, but I can never forget the scenes when the home fans started applauding him. The moment when even the worst of enemies had to admire what he did on that night. it was an extraordinary sight. And here's Messi. Oh, the Tanda movement is Messi. slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Pele. Quarter of an hour played. Roberto Carlos. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a Decent chance! It's loose now and they want to get it back. കണ്ടാ ഈ പാസ് പോലും ക്യാൻസലായി. ഒരു ഷൂട്ട് പോലും ക്യാൻസലായില്ല. അത്ര ഞാൻ By കൊടുത്തിട്ട്. many, even deified എന്നോട് by some. ഫേക്ക് പാസ് കളിക്കേ Pass is intercepted. അല്ലേ ബാല? Nicely weighted ball. കൺട്രോളില്ല. He won't be happy with that one. And this is Ibrahimovic. And he's there to retrieve it. There's some great running on show here, but ultimately there was നെറ്റ് കുറവാണെന്ന് no way തോന്നിട്ടാ. through. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. No, he wasn't going to let him past. Kimmich. And it's Bale. Almost half an hour in now. Baresi gets over and intercepts. Roberto Carlos സൂപ്പർ looking to play. Cristiano ഭാഗ്യം. Ronaldo! And he looked every bit the assured ഗ്രൗണ്ട് keeper there. കത്തിന്. well, someone's doing his job properly, Peter. That's for sure. ഹോസയൻ There's a defensive height നിർത്തുന്നതാ advantage നല്ലത്. here, നോ Peter, but of പോയിന്റ്. course it's not guaranteed to work. നിർത്തരുത്. Yeah, they need to be നിർത്താണ്ട് thinking in നമുക്ക് terms of goal തോറ്റ് deception. തയമ്പ് എടുത്തില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. And now a sudden chance to counter. ഗ്രൗണ്ട് കത്തിച്ചവൻ കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവന്റെ ടീം നോക്കിയില്ല കേട്ടാ. ടീമും കൂടി കണ്ട് പേടിക്കാവുന്നു. ടീം നോക്കിയല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ടീമാ. ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഫുൾ ലോസ് ആയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തോറ്റ് തയമ്പ് വരണം.
പിന്നെ നമ്മ ജയത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ നീ വേണേ കണ്ടോ, Thuram. ഉറാമിന്റെ ഡ്രിബിളിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങ? Now it's Ibrahimovic. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Chance, surely! There ബോക്സ് it ഇൻ ദി is! ബോക്സ്. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic defending. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഗോൾ അടിക്കരുത്. Ignored. It's how he built his reputation. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Chance! Oh, it's come loose. ഏയ്. There will be 1 minute added time. Shapes to shoot! And that marks a high-octane തോൽക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ തോറ്റതല്ലേ അണ്ണ, അതൊരു പ്രശ്നമാണോ? അല്ലടാ, പ്രശ്നമല്ല. എന്താ അവസ്ഥ? പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഞാൻ പിള്ളേരാ. കളി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പോയിണ്ടാവും. മാതിരി കളിയാണ് കളിക്കുന്ന അൽത്താഫ്. വിചാരിച്ചു എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചു? സ്റ്റിൽ 1500 തമ്മ ഒരേ പൊളി. ആള് ഭയങ്കരട്ടാ. പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി, ആൾക്കാരെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ തീയിട്ടേക്കണവൻ. ഗ്രൗണ്ടിൽ തീയിടോടാ. Now it's Pele. Roberto Carlos has the space to scheme. Pass somewhat off target. Pele, good driving run. എനിക്ക് റൊമാരിയോ കിട്ടി, നല്ല കാര്യം. In with the challenge. Team still separated by the game's only goal. And he's found the way past. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് മാത്രം ഇടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഓപ്പോണന്റിന്റെ കാലുമേക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നത്? ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളടത്തേക്ക് ചെയ്യും. പിടിച്ചോടാ, ടച്ച് കളിക്കണം. Messi, there he and Messi! And he nearly went all the way. He's the one player you want on the ball running at defenses. And that's precisely why. ഡിവിഷന് എത്രയായി? അതിലെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിൽ 1500. അണ്ണനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാ? ഹെഡ് ഗോളാക്കി കൊള്ളണോട്ടാ. ഏയ്, അതെന്ത് സ്കില്ലാണത്? ഹൊയ്യാ ഹൊയ്. Neither of these two want to come off second best. Eto takes a shot. ഒരു കളി ജയിച്ച് ഏതോ പാവപ്പെട്ടവനെ കിട്ടി. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വെറുതെ നിന്നാ മതി. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പൊ ഈ റാങ്കിനെ കണ്ട എല്ലാരും ചിരിക്കും. പണ്ടൊക്കെ ഈ റാങ്കിനെ കണ്ട പെടുക്കുമായിരുന്നു. അല്ലേ, എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ അല്ലേ ബോള് പോയത്? മര്യാദയില്ലാണ്ട് നോക്കി നിക്കണം. എന്താണ്? അയ്യോ, ഫൈനലി ഇനിയാണ് കഥ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 2. നീ അണ്ണനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയി. ശരിയണ്ടാ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അണ്ണനായിട്ട് 6-1 കമന്റ് ഇനി ഞാൻ പയ്യെ വായിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കുള്ളൂ. അമ്മ ശരിയല്ല.
Great പിടിച്ചോടാ. ball, he's in here. പിയാരോ പിയാരോ It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, he's defended very well against those മെസ്സി tricky എന്ത് feet. പരിപാടി കാണിക്കുന്നു. And he's കഴിഞ്ഞടാ sure നീ. that's not getting through. Well, the ball just didn't കഴിഞ്ഞടാ work നീ. out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. നീ തീർന്നടാ, നീ തീർന്ന്. That is not the best ball, and he offers an അടുത്തവന്മാരെ apology. എനിക്ക് വേണം. ഇനി They've അടുത്ത hurried പ്ലെയർ. the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, he's bustling through here. And that will be the final act. അഡ്രലി ബ്രോ ഒന്ന് He മുട്ടിയാലോ can ഒന്ന്. probably lay claim to the ഇർഫാദ്. title of having been the better ഞാൻ side വൻ here. ഫോമിൽ, ഞാനിപ്പോ ഡിവിഷനിൽ ഇതേ Results to പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. them as they went about their business in കാണില്ലേ നീ an കളി? efficient manner. Ibrahimovic അപ്പൊ ഞാൻ taking ഫ്രണ്ട്ലി the കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ praise, having been named 1 man of win the match, 1 loss and ഫ്രണ്ട്ലി deservedly so. സ്ട്രാറ്റജി. ശരിയാണ്ടത്. What are your thoughts on today's ഏതോ game, Elton? പാവപ്പെട്ടവനാണ്ടാ. India definitely impressing me ഇവിടേക്ക് here, especially 1500 the way റേറ്റിംഗ് that ഉണ്ടാ. attack clicked. എൻ്റെ അനിയനാണ് Players കളിച്ചതെന്ന് leading തോന്നുന്നു. play, running in behind. This has just been a great day at the office. അല്ലേ നമ്മ 1000 താഴെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മ പരത്തി വിടാറുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. വിഷയം ഫോം ഇന്നലെ 1500 ഇന്ന് 1500. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പരത്തിയാനെ. അവൻ പരത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോൾ തോക്കണമെന്നും നിങ്ങ എപ്പോൾ തോക്കണമെന്നും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഊക്കാനായിട്ട്. ഒരാള് പറയുമ്പോ ഒന്നിനൊന്ന് അപ്പുറം. ഇനി വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇനി ഡിവിഷൻ 1 വണ്ടി നിർത്തുള്ളൂ കേട്ടാ. കില്ലാടി FF 1v1. ഗൈസ് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ഒന്ന് വാടാ. പ്രൈമി ബ്രൂ ഹായ്. എവിടെ പ്രൈമി ബ്രൂ? എവിടെ എത്തി ഡിവിഷൻ? ആ ഏട്ടാ പ്രൈമേ, അതിമാരക മാച്ചിൽ ഞാൻ നിന്റെ കമന്റ് സത്യമായിട്ടും കാണാണ്ടാണ്. സോറി ബ്രോ. വെൽക്കം. ഗോട്ട് ഇബ്രാഹിം. നീ ഈ ഗോട്ടിന്റെ ഇതിൽ നല്ലത് മറ്റേതണ്ട. മാച്ച് പിള്ളേർ പേടിച്ച. ഞാനൊരു കളി കളിച്ചപ്പോ ജയിച്ചപ്പോഴേക്കും ആരുമില്ലാന്ന് കളിക്കാൻ കണ്ടാ, പേടിച്ച് പിള്ളേര്. പൊണൻസ് ആരുമില്ലാന്ന് കളി കണ്ടപ്പോഴേക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ ജയിക്കാത്ത. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആര് തോക്കുമെന്ന്. ഞാൻ ജയിക്കണമെങ്കിലും അത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം. ജോസേട്ടൻ സാർ നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലേ? ഉണ്ടാവില്ല. അണ്ണൻ ലൈവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അണ്ണനെ മോശല്ലേ? ഓ അതൊന്നല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ബാക്കടിച്ചു പോയി. കൊണാമിക്ക് വരെ അഡ്ഡുള്ളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. ആ കളി തുടങ്ങിയില്ലേ? കളി വെക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ? എന്താണ്ടാ കളി വരാത്ത്? മാച്ച് മേക്കിംഗ് സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ചേഞ്ച് ചെയ്യാ.
പോരെ? ആ എന്തടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെന്തോ ചെയ്യണുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി? കൊണാമിക്ക് മെയിൽ അയക്കണേ ഞാൻ എന്നെ ബാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. നിങ്ങൾ ശരിയല്ല ആൾക്കാർ. ദുബായിലുള്ളവരെ കിട്ടട്ടെ എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ട് വേഴ്സ് ഫ്രാൻസ് എപ്പോഴാണ്ടാ കളി? 2:30. വെയിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കല്ലേ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ആക്കിയോ സെറ്റിംഗ്സ്. അയ്യോ റൈമേ എന്താണ് നീ പറയണത്? കമന്റ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ. വോയിസ് വിട്. റൈമേ ബ്രോ ഹായ് ജോസേട്ടന് ഹായ് കൊടുക്കട ബ്രോ. ജോസേട്ടൻ നിന്നെന്തോരം നേരായി മെൻഷൻ ചെയ്യണ്. കുറെ നേരമായ ഒരു ഹായ്ക്ക് വേണ്ടി പാവം ആന്ന് റൈമ്. ആ ചെക്കൻ കൊടുത്തു, അത് മതി. അവര് ബ്രോയെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് തപ്പുവാന്ന്. മുത്തേക്കറിലെ പൊന്നെ Football is, ബോസ് of course, ബോസ് ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. അർജന്റീനയിലുള്ള ആളെ എനിക്ക് Certainly കിട്ടിയേക്കണം. matters. മതി ആവുമ്പോ കട്ടക്ക് Colour നിൽക്കും. and passion just oozing from the stands ബാക്കിയുള്ളവർ here. പോരാ. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. ഏയ് So, Jim, tell me this: who are you looking for in particular here? Trent Alexander-Arnold has Eh? redefined the fullback role. I കാണത് mean, his contributions attacking-wise can match up പിടിക്കടാ with some of പിടിക്കടാ. the leading playmakers around. And I don't think I've ever seen anyone റൈം ഇത്രയും so വേണ്ടായിരുന്നു. productive in that role. Some of his റൈം എങ്ങനെയാ cross-field സ്നേഹിച്ചവൻ passing സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലും. is quite ridiculous. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Messi. Well, the defence proved infallible then. but they won't make ദേഷ്യപ്പെട്ടവൻ much space. വിഷരാജനാ വിഷരാജൻ. എന്താണിപ്പാ Kvaratskhelia. മെസ്സി The ആങ്കര press was മെസ്സി. intense and it's paid off. India are still to register a shot. Oh, they could be caught out here. He's shifting through the gears here. And here's Eto'o. Now it's Pele. എന്ത് കളിയാണത്? Alexander-Arnold. Argentina are a team that's fond of the ഉമ്മീ. low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Messi, very much a man of this moment. And it's Eto'o. Can he get on the end of this? Oh, it's a great ball here. And the shot! Oh, the ball's run loose here. And that has earned a reprieve. ഗോളിനെ Oh, he's been caught കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. on it here. Oh, that's nice. It's run loose. Who's going to get there? ഫ്രണ്ടിൽ വരെ ബോൾ കൊണ്ടുപോകും. And he goes cross-field. കൊണ്ട് കളയും. Alexander-Arnold. എടാ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണല്ലടാ. ഇവന്മാരെന്തേലും ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ മാത്രം കളിച്ചാൽ മതിയാ? എൻ്റെ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സും കൂടി വിചാരിക്കണ്ടേ ഗോൾ അടിക്കാൻ? ഇത് എന്ത് കളി ഇത്? Matchup. That's ഗോൾ tidy. കൊണ്ടുവന്നാണ്ടാ? ഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലേ?
Rijkaard. Looking for options for movement. Now it's Eto. Tries to play it through. Roberto Carlos. Roberto Carlos. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ Fly. തങ്കപ്പൻ Firm header. തൊള്ളിയണ്ണ Just ഈ on target. കളി That's a കഴിഞ്ഞാൽ really decent സ്റ്റെപ്പ് chance. 1 That's it, സെറ്റിങ്സ് 55 എടുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് minutes 2 up. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the Just second a half quick brings. announcement and an exciting സ്മാർട്ട് news. സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിലും Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, while it didn't happen, things could start changing if they ബ്രോ continue ഏതാ in the ഫോൺ same manner. ഹംസു So we are where we began. The scoreline സൂപ്പർ ഫോണാ remains 0-0 നല്ലതാ at the break. എടുത്തോ ഒന്നും നോക്കണ്ട പൂശിക്കോ സെറ്റിങ് ബ്രോ Away we go again. India clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. പോയേ He's got away. പോയേ He leaps പോയേ for it. And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. തുറാമിന്റെ ഡ്രിബിളിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങ വേണ്ടാ Rijkaard. And it's Messi. Neither of these two want to come off യാളി the best. ഇതെന്താണ്ടത് Xavi കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ Alonso ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And now the breakaway. ഏ There's some great running on Turamé. show here, but ultimately there was no Pidicho. way through. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And still, we await the first breakthrough. ചെക്കനെ Pele conjures time and space where few can. Xavi Alonso. Messi. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. For Xavi Alonso. De Ligt. Oh, that's a fine interception. Argentina really aren't making anything meaningful of their time on the ball. And here's Eto. And this is Ibrahimovic. No, he wasn't being taken in by that ഒരു trickery. ഗോൾ അടിച്ച് India എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് clearly are ചെയ്താടാ. pushing for the win here, Peter. It's making for a Please, very I should turn my- frantic end to this game. Chiellini cuts it out. Oh, he's Eto! ആ തീപ്പൊരി സാധനം ഞാൻ സീരിയസ് ആക്കല്ലേ എന്നാ ഞാൻ സീരിയസ് ആയാ ഇല്ലാല പൊളിയല്ലേടാ ഷേ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just Addi, toying with addi, the addi. defense, making them guess the wrong Ay. thing to do. Made him look a bit silly, Peter. അടിപൊളി India have penetrated for the first കളിക്കുന്നതോ time. ഉറപ്പിറ്റുന്നു So when it comes to goals, ഞാൻ Peter, മറ്റേതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാ he's always the ഫെയിൽ number one ബെറ്റർ contender, and he's done it again. I thought it was going to happen then. How Try many again, more fail chances again, can they fail realistically better expect എന്ന് now? There will be 1 minute added time. ഫോളോ ചെയ്യും That's an imaginative pass. And time is up. കവർ Sometimes frantically Oh. serve the tightest of leads. And
Eto, voted man of the match and deservedly so. This is a lost children's And announcement. after all of that, Jim, Please what are you ഫോൺ thinking? നിന്റെ I think there was വൃത്തമാണ്. almost perfect evidence, ഫോൺ Peter, യൂസ് that ചെയ്യുന്നത് showed all the ഗുഡാണോ departments of the അടിപൊളിയാണോ? team were working really well. You just can't complain with the പ്രൈമും scoreline like ഓരോന്ന് this. പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അടിപൊളി So getting extra chip back in, that's എന്റെ all we have പ്രശ്നം. time for. അവിടെയാണ് To എന്റെ you. പ്രശ്നം. എന്ത് പ്രശ്നം? അറിയുള്ളൂ. കുസ്പിലോ. ഓ പാവടാ. സുസൂപ്പിലോ. ആഹാ ടാ ജയിച്ചു വരണണ്ടാ. നിങ്ങ എന്ത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീഴ്വേനെன்று നിனைத்தாയോ? അവന് ഇനി വെറും 27 സബ്സ്ക്രൈബർ മതി. 27 സബ്സ്ക്രൈബർ. അടുത്തന്റെ രന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഇനി നമ്മ പരത്തും. 1562 ഇനി ലോസാവണം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി. ഇല്ലടാ തോക്കൂല ഞാൻ. അത് തന്നെ ടീം നോക്കട്ടെ. വേണ്ട സിമ്പിൾ ടീം. ഡീഗ അടക്കം ഇന്ന് പോസ്റ്റിക്ക് തെറിച്ച് പോവും. അമ്മാതിരെ അടിയാണ് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കാൻ പോണത്. ഡീഗ അടക്കം തെറിച്ച് അമ്പലപ്പറമ്പിലെത്തും. ഇയാളെ കൊണ്ട് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. കളിക്കില്ലേ ഇയാള്? മതിയല്ല എങ്കിലൊക്കെ മതിയല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല. നേരത്തെ കാണിച്ച ഫോൺ ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേന്നാ. ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേന്ന് പറഞ്ഞ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഗുഡാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇത് It's rare for me to look at a fullback as a potential matchman. സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞവരെൻ്റെ അടുത്ത്. ബാക്കി അവര് നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി. ഇബ്രൊന്നും പറയണ്ട. നീ എല്ലാം മനസ്സിലായി. ചതി. ഇബ്രുവിന്റെ ചതി. എടാ I doubt very much that this was in the script. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. He's having a shot! It's a quick ball upfield. And it's Eto. Pele. It's Pele! It's a goal! And they're threatening to fly away here. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognize the quality. നീ അത് പറയുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലടാ. When you've got to take your hat off and just say, too good. India are doing very nicely, thank you. Mbappe! സൈക്കിള് കളി കണ്ടിരിക്കരുത്. മൂത്തിക്ക് ബോൾ വന്നപ്പോൾ ആള് കൈ വെച്ചാണ്. അല്ലാണ്ട് ആളങ്ങനെ തടുക്കൊന്നുമില്ല. കംബാക്ക് ആണോ? കണ്ടില്ലേ നീ? എടാ
can stick at this. പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ആരും കാണൂല അതൊന്നും. അങ്ങനെയാണല്ല. ഇവന് കളി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടിട്ടാ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഞാൻ ഇനി കളിക്കുന്നു. Now it's Mbappe. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. എന്താണത്? That pass isn't the best. Cruyff. If they want to counter, സുഭാഷ് they can സുഭാഷ് do with more സുഭാഷ്. speed. Tries a shot. ഏ ഏ Is it in? ഹൈ Yes, it's an own goal. Well, that's really unfortunate. എന്ത് ഗോൾ He's അടിച്ച് kicking നമ്മുടെ himself at ഉള്ളിൽ the കയറ്റി. moment, and believe me, I know how that feels. ഓനറിയില്ല വോയിസ് അടിപൊളിയാണ്ട് വോയിസ് ഗോട്ടെന്ന്. വേണ്ട വേണ്ട ഇനി You നീ saw ഒന്നും that പറയണ്ട, coming. It has എനിക്കെല്ലാം certainly made things മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Suarez running with intent. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Roberto Carlos. Now it's Pele. So much time and space here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's well positioned here, and that is masterful defending. Pele can see things others simply cannot. Memphis Depay makes a dash for it. 2 added minutes has been That looks a indicated. decent. Ibrahimovic! Well, he got rid because he was under pressure. And the whistle goes for half-time. ഞാൻ So, പറഞ്ഞത് the എന്നോട് action മനസ്സിലായില്ല, still ബട്ട് right on ഞാൻ edge. പറഞ്ഞത് Plenty of വേറെയാണ്. signs to suggest this നീ will turn out പറഞ്ഞോടാ, to be a really good one. എനിക്കെന്തായാലും മനസ്സിലായില്ല. I'm afraid to Caution tell certainly you not that on the the agenda നിന്നോടുള്ള here from both വിശ്വാസം sides. പോയടാ. Well, it's a lead today. that's by no means convincing. ഇടയിൽ The നൈസായിട്ട് manager സ്ക്രൂ can't ചെയ്യണം go മച്ചാൻ too easy on his പാച്ചുട്ടി. players here. I think they need to re-establish റൂം that focus കളിക്കുമോ and try മാസ്റ്റർ to വ്ളോഗ്? lift എടാ the ഞാൻ focus again. ഒറ്റ They'll കളി have to പോലും start to തോക്കാണ് think up. ഡിവിഷനിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. India അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്ക് leading, അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ but only സ്ട്രിക്ക് just അങ്ങോട്ട് 2 പോകും. on the scoreline. എൻ്റെ കമന്റ് ക്ലിയർ ആയി വായിക്കി. ഇവിടെ പിറന്നവനല്ലേ ഹൃദയം അറിയൂ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി വായിക്കാണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം. തമ്മിൽ പിണങ്ങിപ്പോയല്ലേ മായാതെ മായല്ലേ പെണ്ണേന്നല്ലേ. Substitutions taking place. ആണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കമന്റ് ബോക്സ് Away we go again. അഡുള്ളി ഊക്ക് ബോക്സ്. ദേ അഡുള്ളി ഊക്ക എപ്പ ഏത് വകയില്. Lampard will not want to lose out here, not against this opponent. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Now it's Ibrahimovic. Pele, he's going for goal! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Rijkaard ventures forward. സൂപ്പർ കളി. Cruyff. Pele does have his name on the score sheet, of course. Goes for a shot! And yes, it's there! അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരാണുള്ളത്? നിന്നെ 2-2 to the അതെനിക്ക് group, സംശയമുണ്ട്. നീ and എല്ലാവിടെയും they പോയിട്ട് ഒരേ are ഡയലോഗ് purring. അടിക്കണാണല്ലോ. ഇതന്നെയല്ലേ നിന്റെ പരിപാടി? Absolutely ഇതന്നെയല്ലേ നിന്റെ purring. പരിപാടി? കള്ള. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. മെമ്പിസ് What ഡീപ്പോൾ about the pass, Peter? മെമ്പിസ് It was ഡീപ്പോളിന്റെ played so കളി കണ്ടോ നിങ്ങ? intelligently, and he picked out the perfect target. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. He has found the way through. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's in a great position here. That
It's the keeper's ball. നല്ല They need to പെണ്ണൊക്കെ play ഉണ്ട്. this slicker in transitions like this. ബ്രോ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കരുതിട്ടാ വരണവൻ. And here's Owen. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Owen. All eyes on the referee. Eh? Eh? It's a penalty. India really could have done without this. ഇപ്പോഴട്ട ഇബ്രു നൈസാണ് മറ്റേതല്ലേ നല്ലത്. കമന്റ് വായിച്ചാരോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വീഡൻ ഇബ്രു ആണ് ബെറ്റർ. യെസ്, ബ്രസീലിന്റെ ഇബ്രു ആണ് അടിപൊളി. യാ അതല്ലേ ബെറ്റർ. യെല്ലോ ഇബ്ര ഇസ് ബെറ്റർ. Cruyff charging forward, the ball at his feet. Lampard, there he goes, motoring forward. തുറാമിന്റെ ഡ്രിബിളിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. അയ്യേ, ഇയാളെങ്ങോട്ടാണ് അടിച്ചത്? Just lacked a decent finish. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. മെമ്പിസ് ഡീപ്പോൾ. Can he get on the end of this? അയ്യാ അയ്യേ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. There will be ചെക്കൻ്റെ കിട്ടി. ഒരേപോലെ ഓടാൻ പറ്റൂല. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. on the road outside the stadium. Well, after all of that, Jim, what do you think? India definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. ഇന്ന് ഗോകുല് വന്നിരുന്നല്ലേ? ഉണ്ടാ വന്നല്ലേ? ഗോകുല് വന്ന് ഗോകുല് വരാണ്ട് പിന്നെ എവിടെ പോവാൻ? ഗോകുല് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസന്റ് ഇട്ട്, അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടൊരു പ്രസന്റ് ഇട്ട്, ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ടൊരു പ്രസന്റ് ഇട്ട്, അങ്ങനെ കറങ്ങി വരും ചക്കൻ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കൊണാമിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാന്ന്. ഞാൻ തോക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കണം, നിങ്ങ തോക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിക്കണം. നാൻ താൻ കടവുൾ, നാൻ കടവുൾ. സീത്തോനെ ഇറക്കിയിട്ടൊരു പൊളിയുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങ? പിടിച്ചോ. ിന്റെ ഹോം പറയാം മൂടാ. എന്തായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണർന്നു. മോഡറേറ്റർ ഞാൻ ആക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫുള്ള് എല്ലാനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്കും. നിന്നാക്കണ്ടേപ്പാ, നിന്റെ പേര് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എഡള്ളിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി കാണാം. എടാ ഇവൻ വെറുപ്പിക്കാണ്, ഫുള്ള് പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കണേ? ഒബ്ജക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്. ഒബ്ജക്ഷൻ ഓവറോൾ.
ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയ്. അതേപോലെ ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ജയിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞാൻ എത്ര നേരം ഓൾ ഈസ് വെൽ പറയണ്ടേ? നിങ്ങളും ഓൾ ഈസ് വെൽ പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കൂ. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this guy, Rodri, is a player. Tries a shot! Teodati. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. All is He well. did very All is well well. trying to adjust himself, but not the expected outcome. Neymar. Do we have a Neymar. chance to counter here? Neymar going face to Hey. face with his great rival. Roberto Carlos. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Ibrahimovic, real chance! Goal. Goal. He Goal. scored! എത്ര ആൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രോ തോക്കുന്നു. എടാ ഞാൻ ജയിച്ച് Sweeping comeback move, അടിക്കണ കണ്ടില്ലേ നീ? with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Quality ball. That's destined for the flank. Now it's Bale. It's Bale! പിടിച്ചോ. Neymar. And it's Roberto Carlos. No, that's been intercepted. And he's managed to get free. Davids. He's a sharp little ball here. Cannavaro promptly onto that, and that is that. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. Ronaldinho! And the keeper has reacted superbly there. അതിപ്പം Ronaldinho കൊണാമി really ശരിയാക്കി must be തരും. thinking what ഡോണ്ട് he has വറി to do to score ഗോയിങ്. there. Como with the corner, there first. വിജയം Bale! വിജയം നേടാൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ ജയിക്കണം. ധൈര്യവും Oh, he's given പരിശ്രമവും that ചേർന്നാൽ plenty, തോൽവി but പോലും no. And വിജയത്തിലേക്ക്. not just close, agonizingly എടുത്ത് എവിടെ നിന്ന് close. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ്ടാ നീ? നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? He steps in, and that's the end of that. നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണത്. Paul is the distributor-in-chief, always looking for movers. Neymar. Neymar running with the ball. Davids. എന്ത് കളിയാണ്ടത്? And that has left him in a heap. Now it's Ibrahimovic. Oh, that is good. ആ, Sharp movement, കൊള്ളാം. came up against a കൊള്ളാടാ, defender, കൊള്ളാം. though, who was ever so determined. Roberto Carlos is looking wide. Schlotterbeck makes the interception. And here's the chance to counter. Now it's Figo. Bale. Now that looks a decent ball. And he welcomes it in. Davids. There That's will be been 1 intercepted. minute added He read time. that really well and stopped it. And here's Batistuta. Bale! എക്സ്ട്രാ ടൈം 1 മിനിറ്റ് കൊടുത്ത് നാം. They are right back in business. Well, it എനിക്ക് looks like ഒരാളെ we have വിട്ട് ourselves പോയി. a real game here now, Peter. They've been rewarded for their ബ്ലൂ courage, വെയിൽ നിന്ന്. for their attitude, for their application, and now they'll want another. സ്നേഹം ബാക്ക്. That was fabulous. Chat The most GPT. adept of touches, the Daniel. smoothest of finishes. Speed of thought, speed of Escape action. the That's moment. another really clever fit. And that is അല്ലാണ്ട് all they have time for. റഹീം ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ So it's വാക്കുകൾ well, വരില്ല that എന്നാണ് side has എനിക്ക് been able to തോന്നുന്നത്. make a telling difference, but വഴി again, തെളി for the lack of trying. വഴി തെളിക്കുന്നൊക്കെ അവന്റെ Thoughts വായിന്ന് on this ഒരിക്കലും so വരില്ല. far, Jim? Well, it's ചേച്ചി, definitely been a game നീ where കളിക്കുന്ന both ഓരോ sides have നിമിഷവും tried to അത് play നിന്റെ to their own മികച്ച strengths. പ്രകടനമാകുക Sometimes എന്നൊക്കെ. neither അങ്ങനെ side അങ്ങനെയൊക്കെ were വരുമോ? particularly ഇല്ലാല. happy with this scoreline. I
I suspect, എനിക്കൊരാ Peter, the two managers will be keen to ബ്ലൂ get patience വെയിലി and discipline from their players now. India are level pegging at half-time മദ്രാവ് then, ചിഹ and it's a ഹായ് fairly ബ്രോ. balanced game. 1-1 the score. ബ്രോ വന്നേ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പേര് നീങ്ങി ഇബ്രുവിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് സേഫാ. എടാ പോയി ചാവാൻ. എന്തിനാണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം. ആകെ ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ. ഇത് നീ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? Davids, Cruyff, a true great in every sense of the word. And it's Batistuta. അത് പറയാൻ പാടില്ല. അറം പറ്റി പോട്ടാ. നമുക്ക് കുറ്റബോധം വരും. Cruyff. Can he get on the end of this? Now it's Neymar. പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. Now it's Bale. He's found a way through. Como are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, he's having a go! And collective relief etched on the faces of the defenders. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ronaldinho. Another pass just keeps it ticking over. Oh, well cut out, no margin for error there at all. And he's managed to get rid. That has ended up in no man's land. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Ronaldinho. Now it's Ronaldinho. Ronaldinho, rapid and full of intent. Thuram does well not to be outdone there. Ibrahimovic. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. നല്ല പാസ്സായല്ലേ അല്ലേ? The run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ഒന്നേ India can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He's shifting through the gears here. എടുത്തത്. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Looking to pass their way up the pitch. Strokes it back. Beckenbauer. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where There it you has have to it. be. The referee says that time is up. So it does end Palingane ba? elsewhere. Inspiration, perspiration, both This on show in equal game, measure. sorry. Just not enough on either side എന്നത് to വേണ്ട find the മച്ചു win. ചാറ്റിൽ ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ്. Your ലൈക്ക് reflections then, Jim. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പോലെയാണ്. I suppose it's something. Not ideal for either side, of അല്ലേ? course. നമ്മ Although, if you സാധാരണ look at the തെറിയൊക്കെ overall പറയണവരെ നമ്മ results, പറഞ്ഞ് neither did മനസ്സിലാക്കി enough to win this. ഗാന്ധിജിയാക്കാറാണ് പതിവ്. Result is quite ചിലവർ clear. ഗാന്ധിജിയാവാൻ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല. Well, thanks to Jim അവരെ Alonso, നമ്മ വേറെ England യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് must പറഞ്ഞു make വിടും. their way home, so must we. Good evening to you. നന്നാവണവരുണ്ട്. ഇബ്രുവൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നാണെന്നാ തലതെറിച്ച ചെക്കനാർന്ന്. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ നന്നാക്കി എടുത്താണ് ഇബ്രുവിനെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇബ്രുവൊക്കെ ബോധിധർമ്മനെ പോലെ എല്ലാരും ഉപദേശിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ എങ്ങനെ എല്ലാരും നല്ലവനായ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടതിന് ശേഷം നന്നായില്ലേ?
താൻ മാത്ര വെടക്കായിന്ന്. വെടക്ക വടക്കൻ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുഞ്ഞി. നാളെ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പരിപാടി? ഇങ്ങോട്ട് വരണുണ്ടാ ആരെങ്കിലൊക്കെ? പൊറോട്ടയും ചിക്കനും മേടിച്ചുതരാം. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഏട്ടാ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും, പൊറോട്ട മാത്രം പുറത്ത് മേടിച്ചാൽ മതി. നോ നോ നോ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കട്ടായി ഫുഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൽ നീ ലൈവ് ചെയ്തു. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready for അതല്ല the പിന്നെ warms. ഒരു This is ഫാൻ football ഗ്രൂപ്പ് at its സ്റ്റാർട്ട് finest. ആക്കണം, എന്നിട്ട് പയ്യെ ബിൽഡും എല്ലാം Well, the ലൈവിൽ pre-match build-up has പിന്നാക്കിയാൽ been മതി. fantastic. ലിങ്ക് Now, തന്നാൽ the എല്ലാവരും game ജോയിൻ itself. ആവും. ഒക്കെ ശരിയാക്കും. And അടുത്ത that gets things running. Now, Franco Baresi, still to this day, the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset, John. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and the playmaker combined. ശരിയായി. Just a talking to, I think. Yes, it is. He's having a pop! It's loose and there's a race for the ball. That's really well manoeuvred. He's going to be disappointed with that. എന്താണ്ടത്? ഓ മൈ ഗോഡ്. Now it's Bellingham. And there's green grass ahead of him. Joe! What a save by David Raya! Whatever he had in mind, that was not it. And he's there to get it away. So it is still 0-0. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham, upright and purposeful. He has found the way through. ഓവർ ഡ്രിബ്ലിംഗ് പാടില്ല. Running on show here, but പാസ് കൊടുത്ത് ultimately there കളിക്കണം was ശരിക്കും. no way through. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഡ് സെർവർ മസ്റ്റ്. And he's managed to gift it ആണത്? back. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പിക്കാവോ? കോഡ് Davids. Kvaratskhelia, a player so Christian deservedly boy. decorated with praise and glory. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Jude absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Well read, nice യോ interception. Messi, this is a promising build-up. This looks promising. Chance here to counter. That looks a good ball through. Shot a goal! ഇതെന്താണത്? Beaten the keeper, but hit the post. Menu for Messi. Messi running with intent. Well played, that has snuffed out the danger. And it's Neymar. അടിപൊളി. എൻ്റെ ഹേറ്ററാണോ ഫാനാണോ? So we go in ഫാനല്ലടാ ഞാൻ now, നിന്റെ. both defenses still yet to be
each other ഫേക്ക് out in the ഷോട്ടൊക്കെ first ആക്കാൻ period. എനിക്കറിയാം. Let us see what the second നെറ്റിൽ half എനിക്കത് brings. വർക്ക് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. What do we learn from the first നമ്മൾ ഷോട്ട് 45 അടിക്കുമ്പോഴേക്കും minutes? ഷോട്ട് അത് Well, it's ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോഴേക്കുണ്ടല്ലോ ഡിലേ വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഷോട്ട് പോകും. well done so far, Peter. I think they've squeezed the ഫേക്ക് play ഷോട്ട് quite കണ്ടുപിടിച്ച് well. തന്നെ ഞാനല്ലടാ. Relentless in their pressing, so the energy levels have looked good. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at എൻ്റെ the break. 2 ഹേറ്റേഴ്സ് റിവാൻഡ് ബ്ലിൻസ്ട്രോ. എന്താണ് നിന്റെ ഹേറ്റർ This is അവന്മാരാവണത്? going once more. India have been the team that have had the lion's share of എനിക്ക് possession അങ്ങനൊന്നുമില്ല. and chances. ഞാൻ Okay, നമ്മുടെ they haven't got much to ചാനൽ show for it, വരുന്നവരടുത്ത് but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Isak. Deftly away. എന്തൊക്കെ അലമ്പുണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ പറയാറാണ് പതിവ്. ഓവറായിട്ട് Kvaratskhelia. പറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഞാൻ Vieira. They want to be quick here. It's breakaway time. Neymar. Neymar makes a dash for it. And he shoots! It's in! Well, ഓവറായിട്ട് whatever he പറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് reveals ഞാൻ of his wondrous skill set, it's പറഞ്ഞ് usually something പറഞ്ഞിട്ട് very കേൾക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ memorable or അലമ്പാക്കാം. even unforgettable. ഫാനല്ല. We'll certainly remember that one. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. India have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Mainu. Davids. And this is... Shot, surely! And he hits the net. That is remarkable. All square in a പിന്നെ matter of സ്മിത്തുണ്ടെന്ന്. moments. എന്താണ് അങ്ങനെ? And analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Terrific goal. What a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. It's starting to look very interesting, this. Such a big goal, Peter. And a chance! And he looked every bit the assured keeper there. Isak is offering a wry smile there. ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് ഫോക്കസ്. എടാ ഞാൻ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണത് കറക്റ്റാണ്. അത് മാത്രം കറക്റ്റ് പോണില്ല. എന്താണാവോ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അത് മിസ്സാവണ്. ഡ്രിബിൾ ചെയ്യണ്ട പിന്നെ കളിയിൽ. എടാ പണ്ടത്തെ And that should get the പെസ് പോലെ അല്ല ഇപ്പ ശരിക്കും And now ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് a കളി. sudden chance to counter. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യണില്ലേ. That's a lovely കുറച്ച് deep pass. സാവകാശം Good തരണം defending എനിക്ക്. there. They've എന്നാലേ slammed അതിൽ the door in the പെർഫോമൻസ് faces of the opposition. കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Roberto Carlos. Bellingham can see things others simply cannot. Good running, strong and purposeful. Isak finding himself in space. Chance to deliver. Easy enough for the goalkeeper. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Baresi. ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. Isak going after that. That pass isn't the best. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Just 5 minutes left. That's തീരുമാനമായി. for the flank. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. ഇന്ന് ഫ്രാൻസ് ജയിക്കുമെന്ന്. അയ്യേ ആര് ജയിച്ചാലും എന്താണ്. യുവർ ഡ്രിബിളിംഗ് ഈസ് ഗുഡ്. അത്രയുള്ളൂ. മനസ്സിൽ തീയും കണ്ണിൽ ലക്ഷ്യവും ഹൃദയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയിക്കാതെ പോകാൻ. എടാ ഇവന് പ്രാന്തായതുകൊണ്ടിട്ടാ. ഇവന് ഹരം ഇബ്രാഹിം എന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ പേര്. ഹരംബോയ്. അവൻ വീണ്ടും വന്ന് ആ ആക്സിലേഷൻ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും അടിക്കല്ലേ. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അതിന് പകരം ഒക്കെ ശരിയാവും. മോട്ടിവേഷൻ ലെവല്
Hey. Substitution on the field. Number 7, Bellingham. Number 19, Neymar. Number 8, Cannavaro. Right card. Number 5, Franz Beckenbauer. This is Number it then, 13, now or never. Youth. And the number on the board is 3. Number 10, Is there any ഡബിൾ support? ടച്ച് ആയില്ലടാ. Need it. അത്ര നേരം ഞാൻ കൊണ്ട്. Messi. That looks like some ആയ്. football. ഓ ഭാഗ്യട്ടോ. Turan. Stojkovic. Number 3, That's it. The referee says enough. A good watch, a really good watch. Copy Both paste sides motivation. toiling to try എടാ. and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. How would you summarise what we've seen today then, Jim? India can always take all positives Good player. from a result like this. Yes, there is. കളി മാറി മോനെ. 1600 എത്തി ഞാൻ ഫൈനലി. അടുത്തത് 1700. അതിന്റെ അടുത്തത് 1800. അവസരം കൊടുത്ത് പെട്ടവനത് പഴക്കി അഡൊള്ളി മുത്തന 3 മാച്ച് ഓടി ജയിച്ച ഡിവിഷൻ 1 തോന്നുന്നു. 3 എത്ര 1800 ഉണ്ട്. ഡ്രിബിളിങ്ങോ അയ്യോ ഇല്ല കളി. സൂപ്പർ നല്ല 13 800 കഴിഞ്ഞാൽ 1800 അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല. Well, what a ഉറപ്പാണത്. scene we have here. There's a real കൂട്ടിക്കളയും ഞാൻ expectant buzz in നേരെ the മോളി. stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive. വല്ല കാര്യം He's ഉണ്ടായിരുന്നു so അതിന്റെ? physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor Lala. as well, doesn't he? Yeah, and that's Angana. the side of his game that makes him so special. That ability to Angana. play on the front foot, triggering counter attacks, ഇത്തിരി quickening the അഭ്യാസം tempo, കൂടുതല. even carrying the ball forward, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Eto. Now, can he find a finish? Real chance! And that was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. ഓന്റെ കളി കണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായിട്ട്? It's Pele! അയ്യോ ഗോളടിച്ചടാ. Goal! Milan! പക്ഷേ And പുറകിലോട്ട് Milan ആണെന്ന് have the മാത്രം. lead. It was a great finish. He Ah. put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Saviola. Saviola! അയ്യോ അയ്യോ Saviola! Oh, it really is a Come on. finish of the highest order. ഇതായി Again, in ഓറേഷായ. choice, and they are soaring. ഇത് കളി മാറിയടാ. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Milan are now നിങ്ങളുടെ ഹീറോ luxurious in a തോറ്റുപോയി. two-goal lead. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And here's Eto. He's free. He has got space. And the shot.
It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. The referee has given a corner. India രാവിലെ in the ഇട്ട് ഇനി corner. They're first. വൈകിട്ടിട്ടില്ല, ഇനി നാളെ പൊളിക്ക്. ഞാൻ ബ്രോയുടെ കളി കണ്ട് ഡിപ്രഷനിലായി. നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ഫോമിൽ. നീ അവിടെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? And he's there to clear it. It's played into ഇങ്ങോട്ടാ the പോയത്. area. Milan have the chance to go the other way. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. That's destined for the flank. Thuram does well not to be outdone there. Bye. Half time and still behind. Bye. Anything can happen now. Bye. The pressing's intense and it's paid off. Pele. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, played right into his path. Oh, shapes the And He's keen, determined to have his say. India really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. ലോകത്തുള്ള അടാ മറ്റേ പടത്തില് ലോകയില് പറയാണ്ടല്ലേ, എന്നെപ്പോലെ 33,34,00,000 പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കോ? Saviola is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Schneider making good progress. He is just correct. There's the shot. It's hit the upright. നോർമലായി ജയിക്കുന്നേക്കാൾ കംബാക്ക് അടിച്ച് ജയിക്കുന്ന റിയൽ. ഡ്രോയാ മതിയായിരുന്നു. മുത്തുക്കുന്ന പക്ഷെ ഡൊള്ളി ഒന്നുള്ളൂ റയർ സാധനം. പറയടാ, നോ ഡൊള്ളി പോലെ ഡൊള്ളി മാത്രം. പുലിപുരുകനി പറയില്ലേ, മുഖത്തിൽ ഒന്നേ കാണൂ. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Messi. Great defending, strong and determined. And here's Shevchenko. Rijkaard. This is a promising build-up. And this is Saviola. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was... Thuram carries the ball down the right. And it's Messi. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a... He's having a hit! That's just playing it safe and simple. Messi going face-to-face with his great rival. Closing in on goal. Foul right on the edge of the box. It could go either way here. India... Anna slant. An exchange of stares, and here we go. എടന്തടത് ഞാൻ ഇന്ന് ഫുൾ അടിച്ചത് മൊത്തം സെൻട്രിക്ക്, അതെല്ലാം പിടിച്ചവര്, ഒരാൾ പോലും ചാടിയില്ല. ഭാഗ്യമില്ല എനിക്ക്. That's Vieira. Rijkaard going forward. Pele. And here's Shevchenko. No, he wasn't going to be fooled. Davids. And here's Shevchenko. That looks a good ball through.
Shot a goal! എൻ്റെ Now, who's going to be first to പൊന്നേ. this? I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper is very relieved. Now it's Pele. Pele. He's picked his way through. He's had it taken off him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Can he get on the end of this? He's in plenty of space here. That's tidy. Pele. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence അപ്പോൾ though playing able to like hold on this England. time. Well, the box was just so congested there, Peter. And that will be it. In the end then, no joy. Not for the want of കളി trying, തോറ്റടാ. not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. How would you And summarise center what we've മാറ്റി seen angോട്ട്. today then, Jim? Just to point India out that desperately is now time failing for our to special impose ordering. themselves on the Please game. grab the tickets you were given when Decidedly you were walking flat, through the gates. disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. കളി തീർന്നടാ. ഇനി നമുക്ക് അവൻ അഞ്ഞി കിട്ടുമോ നോക്കാം. അസിയോ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാ രണ്ടിലും 8000 റാങ്കിങ് ഒക്കെ. വീണ്ടും ഇറങ്ങി. തോറ്റ് എന്റെ പരിപ്പിളകി. വിട്ടില്ല ഞാൻ. എല്ലാരും പോയി. അണ്ണനോട് ഒരു ബൈ പോലും പറയാണ്ട്. നമ്മ അങ്ങനെ ഫോർമാലിറ്റികൾ വെക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. എല്ലാം നമ്മ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോണം, പറയാണ്ട് പോരുന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്കത് ഫീലായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അത് തോൽക്കാൻ അടിപൊളിയുടെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കി, ഇനി എന്തോരം ബാക്കി. എന്നാൽ പോയിട്ടില്ലടാ. പോയാലും അവര് വരുമല്ല, എല്ലടിച്ച് പോണല്ല അവര്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇതില് മാത്രല്ല, എല്ലാത്തിലും. പിള്ളേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവൂലേ, വരും. നമ്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തരുത്. ചാറ്റ് ജിപിടിയില് വേറെ എന്തോ കനത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. വായിച്ച എല്ലാവർക്കും മൊത്തം വായിച്ചിരിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും. തോൽവിയുടെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാരും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരാൻ തോന്നുമല്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എന്താ ശരിയാവൂലല്ല. The lone man up front doesn't get isolated. Well, that is the obvious worry, isn't it? Yeah, usually managers play a compact midfield when trying not to give away space, but it gives you little scope when trying to create and exploit space yourself. So emphasis very much on defence. Absolutely. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. And we have our very first corner. റഹീമിനൊരു ഹരായിട്ടാ
നമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ആള് ചാറ്റ് GPT അല്ലാണ്ട് Attempts a ഏതോ clearance. Keeps ഡയലോഗ് the shot. കോപ്പി ചെയ്ത് This is കൊണ്ടുവന്നങ്ങാണ്ടാണ് gonna ആള്. go. പക്ഷെ നമ്മ ചാറ്റ് He's GPT there എന്ന് to പറഞ്ഞപ്പോ fetch it ആൾക്ക് away. ഇത്രയും കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായില്ലല്ല ഈ High സാധനമില്ലേ. tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. അങ്ങനെ ആൾക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. സീനാണല്ലോ. പിന്നല്ലാണ്ട് പൊളിയല്ലേ. ഇൻസ്റ്റങ്ങാണ്ടും കോപ്പി ചെയ്ത സാധനമാണ് അത്. പക്ഷേ ചാറ്റ് ജിപിയുടെ Here's ഐഡിയ a man, Peter, that നമ്മളാണ് inspired ആൾക്ക് so കൊടുത്തത്. many and always said that പട്ടപ്പട്ടേ success എന്നായി is no കാര്യങ്ങൾ. accident. It takes hard work and perseverance. And how he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is for me the ideal teammate. The perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat nobody, comes close. Pele, the gold standard, head and shoulders above the rest. There's the shot! It's there! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. India are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Vieira is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Great vision. And this is Eto'o. Eto'o! ഗോള് Sensational from Eto'o! ഒരു ഗോള് He's got അതാണ് himself ഫേക്ക്. an absolute എടാ അത് ഇടണമെങ്കിൽ നല്ല നെറ്റ് വേണോടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ട് പോകുന്നു, ക്യാൻസൽ ആവൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ the ട്രൈ purest ചെയ്യില്ലത്. possible contact. What a fabulous strike. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So that's two now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and focus പോയില്ലേ now. മോനെ കുട്ടപടി. Oh no, what has അത് happened here? Well, വേണ്ടാത്തതിനായിരുന്നു. this is a great position. That's just playing it safe and simple. Gerrard. Marmoush! And again! And that's a good finish. ഗോളിനുള്ളതായിരുന്നു. With half-time at hand. Perfect ട്രൈ timing. ചെയ്യുമ്പോ പറ്റും. യുകെ Calm, composed, confident. സാരം What a super goal. He's a ഗോളിനുള്ളതായിരുന്നു. defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Shift കൊടുക്കണേ. of momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. There will be 3 minutes added time. This is a promising build-up. And this is Marmoush. Vieira. Now it's Eto'o. And the referee has signalled for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. ഒക്കെയാണ് കളിക്കണത്. Certainly no lack of effort or പക്ഷെ endeavour in അതൊക്കെ the first half. ഗോളായേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It's നമ്മ എന്ത് quite a ചെയ്യും? game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. India are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And we're already back up and tries a shot! ആ Well taken goal. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Well, that has changed the ഇത് പാസ്സാണ് dynamic പോയത്. somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And here's Eto'o. Lovely, now then. It's Eto'o! ആ And it's there! And there's Da. your hat-trick hero.
മിഡ്നൈറ്റ് ആയപ്പോ കണ്ട Indefatigable. കളി മാറിയത് കണ്ട. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything. Marmoush! Outstanding save to keep that out. അസറുവാണല്ലോ പിന്നല്ല Corner number 2 then. എട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടോന്റെ പാക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് 100 കോയിൻ 200 കോയിനാണ് Defending 100 of കോയിൻ the അങ്ങാണ്ടും desperate കറക്കിയപ്പോ variety. കിട്ടിയതാ. അങ്ങനെ ഫ്രീ. India have the chance to go the other way. ഏയ് Well പാസ് seen. മാത്രം Saw that കുറച്ച് coming. That was well ലാഗ് ഉണ്ട്. played. Well stopped. Messi running with the ball. Messi. Oh, this is a very good run. He's been Reina. bundled over. That is a foul. Luck. It's a straight red. He has been. അതെല്ലാരും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് Well, there may be ആകെ some scope ആ for debate സ്പൈക്കുള്ള over മാത്രമേ the എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. seriousness of the offence, ഇപ്പൊ but വിയേറയും none over തുറാമും its എനിക്ക് repercussions. എൽദോ സ്പോൺസർ We'll ചെയ്താണ്. see out the rest of the game with 10 men. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Keeper's got his work done. Well, height could make all the difference on these set pieces. ഗോള് A header! Oh no, a quite unbelievable miss. Well, it's almost like he had too much thinking കോയിനൊന്നും time there. പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയോടാ? And this is Shevchenko. He is through here. Shevchenko! പാവോട്ടവൻ It's a goal. പരന്ന്. സ്പൈക്കിളേ 500 കോയിൻ മറ്റേ ഓഫറാണ് വന്നത്. മറ്റേ 900-ന് പകരം 500 കോയിൻ കറക്കണേന്. അപ്പൊ ഞാൻ 500 കോയിൻ മേടിച്ച് കറക്കി. Lightness of step, the sharpness of movement, പക്ഷേ the certainty of finish. Yeah, and having the അതിലെനിക്ക് threat കിട്ടിയില്ല. there is one thing, having the complete ബാലൻസ് ഉണ്ടായി control 100 കോയിൻ is കറക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് another. അതിന് സ്പൈക്കിൾ കിട്ടി. Number 4. India are at the peak of their Coming on the powers. field. As for their opponents, it's Oh, good finish. It hurts, does it not? കൊണാമി how കളി reality അണ്ണന്റെ hurts. സൈഡാണ്. It's a നീ mass എന്നും exodus എന്റെ now. സൈഡാണ്. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Number 20. Messi. As if three Coming on weren't to enough. replace him This is nigh on Number utopian. 21. Raul. This is a glorious Shevchenko! And yes, it's there! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. 6 added Marquinhos. minutes has been indicated. And it's Spence. India clearly now in lead preservation mode. Eto has got himself a free kick. No second thought, a straight Sevenappa. red card. പാവോടവൻ. They are now a 9-man team. ഇതൊന്നും ഞാൻ അടിക്കാറില്ല. എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Now it's Eto. Added time is up, and there goes the whistle. India can look back on a nigh-on 7 ഷോട്ട് perfect ഓൺ ടാർഗറ്റ്. performance here. A super contest 7 in which ഷോട്ട് they ഓൺ swept ടാർഗറ്റ്, their 7 opponents ഗോള്. aside ruthlessly. And Eto, now രണ്ട് I just പണിയായി. like to with the read out our spoils, fan club richly members who are deserved. celebrating their birthdays today. ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങും. എപ്പാണ് കളി? India definitely impressive, 2:30-ക്കാണോ കളി? especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
ചിലപ്പോൾ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങി. ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ? നോക്കല്ലേ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചല്ലേ, ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കളിക്കാത്തത്. ഫ്രണ്ട്ലി ഇത് തോറ്റ് ഇതാവുമ്പോ ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ട്, നിനക്കറിയാലോ. നിക്കടേ, ഇത് ഈ ഫ്ലോയില് ജയിച്ച് പോണെങ്കി പോട്ടെ. ആവും നോക്കാം. ഡിവിഷനിൽ വക്കുനെ കിട്ടി എനിക്ക്. എങ്കിൽ എത്ര ഗോളിന് പൊട്ടുന്നു? ഞാനോ? എടാ അവനൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നെറ്റ്വർക്കാണ് മെയിൻ. അവനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ഇതിൽ കളിക്കണാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയൂല സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റൂല ഇടയ്ക്ക്. 5-6 കിട്ടുമായിരിക്കും, 6-7. ഓ പേര് നോക്കി. Ethiopia have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack, and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. Think opposition defence. Tries a shot! Really? Oh, that's fabulous! Oh, it really is a finish. ഇങ്ങനെയല്ലടാ നമുക്ക് You know, you just രണ്ട് know there is നെറ്റ്വർക്ക് no ആവുമ്പേ stopping now. I പണിയണത്. think it was probably past the keeper before he even saw it. ഒട്ടും പറ്റൂല Incredible, കളിക്ക്. got so much power with so little backlift. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, Mbappe! It's run loose. Who's going to get there? And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe really must be കൊടുക്കാൻ thinking നാന്ത്. what he has to do to score there. And we have our very first corner. Ball's gone out of play. Messi. India are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Driving through the middle. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. എന്താണ്ടത്? The ball has bounced loose now. Half an hour played now.
Messi powering forward here. Little doubt. That എടാ is അത് a ബോൾ foul. കിട്ടിയല്ലേ മെസ്സി വീണപ്പോഴേക്കും മാനേജർ That's a സീനാണ് clear പിന്നെ booking. എംബാപ്പെ Yeah, we guessed that this പിന്നെ scenario അടുത്ത could കളി take place പോസ്റ്റ്പോൺ because ചെയ്ത് he's up കളിക്കും against pace. ഫ്രാൻസ് ഫോർ ബെറ്റർ പോരാ Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Might be danger. Oh, shooting ഗോൾ chance! He's got a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And here's Shevchenko. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Mbappe. Now it's Son Heung-min. No, that's been intercepted. Vieira is always looking to break lines. 2 added minutes has been indicated. And here's Messi. Some good work on the right flank here. And for the first half, that is that. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. How do you look back on the first 45 minutes? Security Well, I staff don't for think each either block. side ടീം ഒന്നല്ലടാ പക്ഷെ കളിക്കണം complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it has been tight, it's been competitive. Decent chance! Andrei കൊള്ളാം Shevchenko! കൊള്ളാം Truly formidable! Well, what a restart this has been. A top player striking early. The perfect fillip to push on from what was a stunning finish. So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. India with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's Neymar. Roberto Carlos. Ethiopia appear to be happy to let their front players stay up front all the time. It's Son Heung-min! It's a goal! ഇല്ലടാ തിരിച്ചടിച്ച Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective... Can he finish? And yes, it's there! And they've got their lead back. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So we have a breakthrough. Now how will things... And the finish! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Vieira. Son Heung-min. Mbappe. Oh, they can break here. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Messi proves just a little bit too strong. Costa Curta does really well to win the ball there. Now it's Forlan, and this is Son Heung-min. He might be in here. Mbappe. എന്തണ്ടത് ഒരു Oh, good finish. They've done it. ഗോൾ അടിച്ചപ്പ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് Incredible. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered. Neymar! And that's a real chance missed. Neymar fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it.
അത് കേളായിരുന്നു പയ്യനടിച്ചത് ഞാൻ. കേൾക്ക് പോയില്ല അത്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഗൈസ് അല്ല ഗൈസ് അല്ലേ Substitution on the field. Number 10, Diego Forlan. Number 22, Mateus. Number 17, Bellingham. Coming on the field, number 9, Dembele. Number 25, Gerrard. Number 20, Messi. Substitutions taking place. He leaps for it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now a sudden chance to counter. And the through ball. Expertly cut out, really nicely done. That's put paid to the danger. Ethiopia clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end. It's Son Heung-min! ഏട്ടോ He lifts the roof! Oh, that has got to be it! This ഇതൊക്കെ എന്ത് ഗോളടാ. നിപ്പിലാണ് അടിച്ചത് വന്ന വരവിന്. stylish in the extreme, a നിന്ന് delicious തിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ goal. വേണ്ടി It's അടിക്കാൻ. almost poetry in motion, Double Peter, bar isn't it? defense. The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Well, this is what we've been waiting for. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And he's there to belt it away. Tries to pass it through. കത്തല്ല ആൾക്കാർ. Son Heung-min, and he's got the beating of his man. Vieira. And that's it. Well, David once again, Villa. unpredictable More to the going. very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match as Like and neutrals we subscribe all guys. love to come Like and and see. subscribe ചെയ്യ്. So there it Yeah. is. What struck you most about കളിയായിരുന്നു. that? Well, Peter, this was Wait. probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full toilet. pelt trying to win this. വീണ്ടും തോറ്റി. ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ആള് ഡമ്മി റണ്ണർ എങ്ങാണ്ടല്ലേ. അതിനെന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കോ നീ. എൻ്റെ ഒരു റൗളുണ്ട് ഡമ്മി റണ്ണർ. ആളെ കളിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്. വില്ല പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈല് മോശമാണോ ബ്രോ? എടാ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ഒരു റൗളുണ്ട്. ആളെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിട്ട് കളിപ്പിക്കും. മറ്റേ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ബൂസ്റ്റർ അല്ലാത്ത മറ്റേ ആദ്യം വന്ന എപ്പിക് പോലത്തെ ഒരു കാർഡില്ലേ, എന്നിട്ടാണ് അതിനെ പറയാ ബിഗ് ടൈമാ. അങ്ങനത്തെ ലെജൻഡ് പോലത്തെ റൗളുണ്ട്. അത് ഡമ്മി റണ്ണറാണ്. എന്തെങ്ങാണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവിടെ. കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. ചിലപ്പോൾ പറ്റും. കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളിയായിരിക്കും. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The ശരത്ത് stadium ഈ is full of noise ഡിവിഷൻ and energy. This കിട്ടണ certainly matters. പ്ലെയേഴ്സ് റാങ്കിങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ
the mood is boisterous. It is a perfect പോടാടുന്നു. environment to അങ്ങനൊന്നും settle കിട്ടൂല. characters സീസൺ who കഴിയുമ്പല്ലേ are കിട്ടാ. ready now to perform. അതാണ് ബ്രോ അങ്ങനെ Straight ഒരു into the action. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I think it would be impossible to overlook this fella, Lamine Yamal. Obviously, he's often deployed as an inverted winger, but what stands out in his game is that he really thrives on one-on-one situations. It's Ibrahimovic! Marvellous goal! മാച്ച് കാണില്ലേ? തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. 2:30-ക്കല്ലേ? അത് കാണാണ്ടിരിക്കണല്ലടാ ഭേദം. പത്ത That will കളിയായിരിക്കുള്ളൂ. surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Bale! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Pele. Can he get on the end of this? India leading here. കണ്ണിങ് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് The score is 1-0. Tries to pass it through. And he's managed to get free. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Cannavaro defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Messi running with the ball. Close. Can he finish? ഉള്ളിൽ. And no mistake. Again in a trice. അത് And വേണം. goal 10 soaring. ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാ മതി എന്നുണ്ട്. One 10 ലക്ഷം. sweeping ഡിവിഷൻ move, 1 10 ലക്ഷമാണെന്ന് executed തോന്നുന്നു. with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. India are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. And it's Roberto Carlos. Nice bit of skill, and he's away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Lovely pass, but can he get there? Azar is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Oh, no joy this time. Vieira is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And he's found a way past. Well, that looks a decent ball. Chance! Just cruising! They are cruising! A quite incredible spell. എല്ലാവരും They സബ് are ആയിട്ടാ. flying. സബ് ആവാറായി. So അതൊന്ന് smooth. സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ A പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും. signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Tries a shot! And the keeper has done it off. Top stop. India certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. കംബാക്ക് ആണോ എന്നാ? They've got a healthy number of very tall ഇല്ല, targets ഒരു to കളി pick ജയിക്കും, out ഒരു കളി from തോക്കും. this corner. അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ്. 2 added minutes has been Last-ditch indicated. defending, but that'll do. And this is Roberto Carlos. India with another chance from a corner. പ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കുന്ന This ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? possibly the last play of the half. ജെറാഡിനെ എടുത്തിട്ടില്ല. റുദി. ജെറാഡ് അലമ്പണ്ട, അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കണ്ട. ഓട്ടോമാറ്റിക് വല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ കളിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ. അല്ലാണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടണ്ട. Decent attempt, but എൻ്റെ not അഭിപ്രായത്തിൽ quite good ആള് enough. എല്ലാവരെയും ഉള്ള കാർഡല്ലേ, ഫ്രീ കാർഡായിരിക്കുള്ളൂ, വലിയ പവറൊന്നുമില്ല. So third corner of the game. 105-ന്റെ കാർഡ് തന്നെ വലിയ കാര്യമില്ല. Yamal attempts a clearance. And the referee Good. has signalled for half-time. ഇല്ല. Well, the mood in the two camps couldn't be more different. ആ as they go into ഈവന്റ് half-time. തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് Elation on ലൈവ് one ഒക്കെ ഇടുമ്പോണ്ടല്ലേ ഇതിൽ side, ഫുൾ misery റൂം on the കോഡ് other. മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സാധനം It's an എടുക്കാൻ വേണ്ടി. eye-catching scoreline. എല്ലാവർക്കും Well, it's കിട്ടിയ ആരം a കൊണ്ട് better അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ reflection ഒരു of what we've തീരുമാനമായി. just seen.
റൂം first half, കോഡൊക്കെ Peter. കുറവാണ്. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. India marching seemingly on towards victory. 3-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Yamal. This is having a shot! Oh, brilliant from Yamal! That is a gem! An Yamilu. absolute gem! And they are right back within touch! That really is quite fabulous, all his own doing. So could they be onto something here? Ibrahimovic. That is a crunching tackle. അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ത്രൂ അങ്ങോട്ട് Now has he got the beating of his marker വെക്കണില്ല. here? Great vision. Tries to play it through. ശരി, Cannavaro kept his eye on it. പോട്ടെ, And he's there. ഇനി കൊടുക്കണ്ട. And he's managed to get rid. That's a sharp pass. Davids. Oh, there's a probing ball. Quarter of an hour into the second half. ഏറെ അവിടെ ഇനി ഇവിടെ ആര് ബോൾ തടുക്കും? Now what about a counter attack? പറഞ്ഞത് ഇമ്മാതിരി കളിയാണ്. That's clear cut. It's a free kick. And it's Zanetti. Zanetti crosses. And that should get the job done. Neither of these two want to come off second best. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Threads one in. Davids. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Vieira. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Played out towards the right wing. Oh, that's fabulous. Well, now here's a good battle. Bicep to bicep. There's a beautiful simplicity about this കേളടിച്ചാലും contest. സ്റ്റണ്ണിങ് ആവണുണ്ട് Running കേട്ടാ. on one side, dogged defence on the other. Now it's Bale. Nicely weighted ball. Well read, and the danger is averted. And it's been hooked away. Thuram. Well, that tackle was certainly sturdy. റാമിനടിച്ചിട്ടല്ലടാ നീ He's got ഓവനെ. away. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He steps in, and that's the end of that. Roberto There will Carlos be 1 minute added time. showing great feet there. And that will be the final act. India are enjoying their moments of You're ready. collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty as we've come to Yasin. expect from Quick them. reminder today. ആകാശ് ബ്രോ നാളെ കാണാം ബൈ. ഓക്കെടാ, നാളെ കാണാം. Match award, and there is വൈകിട്ട് very തന്നെ little ലൈവ്. room for argument. എടാ ഇത് 606 ആവും വീണ്ടും തോക്കും, 606 ആവും വീണ്ടും തോക്കും. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കളി. ഒരു കളി തോക്കുക, ഒരു കളി ജയിക്കുക, ഒരു കളി തോക്കുക, ഒരു കളി ജയിക്കുക. രാത്രി തന്നെ ആവോടൊക്കെ ഞാൻ ആകെ കിട്ടണത് ഞായറാഴ്ചയാണ്. നമ്മ ഈ വെളുപ്പിന് വരെ ഇരുന്ന് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല. പണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാലത്ത് തന്നെ കിട്ടണ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഫുൾ ഉറങ്ങും. എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആവും.
കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ അറിയ പോലുമില്ല. എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടാവാറാവും. 1 win 1 loss അടിപൊളി സ്ട്രാറ്റജി ബൈ. ഓക്കെ, അതന്നെൻ്റെ അവസ്ഥ ശരിക്കും. ശരിയാവും, ശരിയാവട്ടെ. കേറണില്ലാന്ന്. Well, what a sight this is. The colour, the എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യട്ടാ. choreography, the 25 camaraderie. സബും കൂടി The fans ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ have pulled out നമുക്ക് all the 1K stops അടിക്കാം. to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, we're on the way. Well, Edmilson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea of getting forward. Oh, he's having a go! ടിപ്പിങ്. And the keeper has reacted ഓ, superbly വേറെ there. ജോബ് Well, ഒന്നും someone's doing നോക്കുന്നില്ലേ? his job properly, Peter, that's for sure. വേറെ And we എന്ത് have ജോബ്? our very ഞാൻ first പഠിച്ചതൊക്കെ കൊറോണ ടൈമിലാണ്. ഗ്യാപ്പ് വീണ്. He's there to clear it. ഇനി അതൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. പോയില്ലേ അത്? Excellent challenge there, uncompromising. And now they can spring out of defence. Eto. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Messi. Brilliantly cut out. Edmilson. Messi. Oh, this is a terrific run. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Messi. First quarter of an hour gone. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. India are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Neymar. It's Neymar! It's there! And we have liftoff! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cruyff. Cruyff! Oh my word, that is quite something! A finish of true class! And once more we are all square. You score, we score! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Neymar. Stood up well to him there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
Messi goes for a shot. What a wonderful Oh. goal! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The കൊള്ളാം. keeper was never going to stop it. നല്ല കളി. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Lovely bit of skill. And this is 2 Messi. minutes has been indicated. Good challenge, excellent challenge. Neymar. That's it, 45 minutes up. So we have here a genuinely early. competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, And we well, come to the you now pickings with a quick certainly have request been for rich in this support first half. for our Yeah, World they're ahead, Charity Fund. Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. India are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Vieira demonstrating his defensive quality there. And it's Roberto Carlos. Always onto this. He's having a shot! കൊള്ളാം. And that's in! Achu. And the goal they've been looking for. അടിച്ച് നമ്മ Momentary കലക്കി. lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. That's a lovely, neat pass. Pass is coming off in quick succession here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mohun Bagan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Gattuso. Now it's Hullet. Neymar. He won't be happy ഏയ് with that one. അതെടുത്തില്ലടാ. Messi. Roberto Carlos. And it's Neymar. Neymar makes a dash for it. Oh, sweet feet. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Davids. Now it's Cruyff. Now it's Hullet. And Hullet! They've got to be quick to recover this. Gattuso pulls off an exemplary piece. And the shot! വായിക്കണ്ടാ Well, he നമുക്ക്. got rid because he was under pressure. Pinches it off him. Messi. Can he get on the end of this? Ibrahimovic! ഓഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിച്ച്. Oh, that was no അബ്ദുള്ളി ബ്രോ routine. ഉഡായിപ്പ് ദേ ഉഡായിപ്പൊക്കെ. നീ ഉഡായിപ്പ് നീ എവിടെയാണ് ഇപ്പ? വരാറില്ലല്ല. പരിപാടി ഇപ്പ. And that's it. ബാക്ക് അടിച്ച്. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. സെറ്റ്. 10th എക്സാമാണ്. എക്സാമാ
10th അല്ലേ ഏത് ഓണാണോ? പഠിക്ക്. 10th പാസ്സായാലേ +2 പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ +2 നീ വിചാരിക്കണ കോഴ്സ് ഒരു സ്കൂളിലും വിചാരിക്കണ വിഷയം കിട്ടേമുള്ളൂ. പിന്നെ അടിച്ചോളിക്കാം. സബ്ബാറായി കാണുന്നുണ്ടോ വല്ലത്? എപ്പട്ടേന് കാണുന്നുണ്ടോ നീ അല്ലക്കണത്? വിജയണത്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So we're up and running. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo and even carrying the ball forward, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Neymar, Thuram, cannot be beaten that easily. Now it's Eto'o. Pele. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Neymar. Neymar ventures forward. Now it's Neymar. And this is Ronaldo. Lovely, now then. Yamal! It's loose and there's a race for the ball. ജസ്റ്റ് മിസ്. India still without a single shot on target. It's Cristiano Ronaldo! That's a fair try, but just off target. Can he get it through? And he's found a way past. Big chance! ഗോള്. And he's done it! റിച്ച് ഫാമിലി Sweeping move executed with deadly പഠിക്കന്നെ efficiency. വേറെ Look, രക്ഷയില്ല. if you want to be effective on the break, then the key element ഫാമിലി is ആരും always കൊണ്ടും pace. പഠിക്കില്ല, That's വേറെ what രക്ഷയില്ല. really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Oh, greatly! Oh, it's hit the post. Cannavaro getting this one clear. And this is Neymar. Neymar really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He saw the danger and he went crashing in. It's a goal! ഫൗളായിരുന്നല്ലേ? And they're threatening ഗോളുമായി. to fly away here. So that's two now without reply. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Neymar. And he's forced to go back. Passing is crisp and sharp. Lovely pass, but can he get there? Ibrahimovic! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing their job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. പഠിക്കണൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.
അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും, നോക്കിക്കോ. അത് നിനക്ക് കുറച്ച് ഇതാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Cannavaro. Now Davids. And it's Neymar. And here's Ibrahimovic. Gerrard. പറഞ്ഞത് നിനക്ക് Now it's Cristiano Ronaldo. അന്ന് പറഞ്ഞത് Yamal. There will be 1 minute added time. എന്തായാലും തോന്നും, Davids. ഉറപ്പാണ്. And it's half-time. How would you review the first half? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or ഏതായ ഗുണം pushing നിനക്ക് the കിട്ടും, issue even പക്ഷേ further. പഠിക്കണം. I'd always be എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ inclined അങ്ങനെ to പറഞ്ഞു go തന്നപ്പോൾ for a എനിക്ക് latter, പിന്നെ വലിയ go for the താല്പര്യമൊന്നും first ഉണ്ടായില്ല. goal, നിനക്ക് especially ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ with നിന്നെ full കൊണ്ടത് half പറ്റും. football still to play. സീനില്ല. Substitution for Ah, heading into Sporting. the ആ break. ടൈമിൽ Very കളിച്ച് happy with how it's gone so far. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കണ Coming on the സമയം. field Straight into the second half. Number 27, Vinicius Junior. Gerrard. Knocks it into space. And this is Ronaldo. There's a no-nonsense tackle. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Neymar. Davids. Some intricate passing, looking to progress the ball. And this is Pele. Great chance! Just cruising! They are Poli. cruising! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's mystifying Hey. that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off Pulling. instead. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Gerrard! Well, now it's a race for the ball. Substitution for Sporting. Number 23, Beckham. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 9, Yamal. Coming on the field, number That has been 17, knocked clear. Messi. Number 11, Owen. He's going to be disappointed Number with that. 21, Well, that looks a decent... And the shot! And he's stuck it away! Goal. Within reach! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Sporting may be down, but not out just yet. He's found a way through. Vinicius Junior is flagged offside. കളി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Looking to play him in. Knocks it out wide. That's been slipped through. There's the shot! And that's a tiny finish. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. It's starting to look like a done deal now. Baresi. Another pass just keeps it ticking over. Brilliantly cut out. And this is Owen.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Eto. Eto, and he's there to make the challenge. The final 5 minutes. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Nice interception, well timed. And that has left him in a heap. Goes down, but nothing given. Messi. There will be 5 minutes added time. 5 minutes to add. It's a promising position. Oh, good read. He read that really well and stopped it. This could be their final throw of the dice. Sporting have കളി their second ജയിച്ചങ്ങനെ corner നമ്മ now. And he shoots! And that Screamer. is as much as we have time for. പേട്ടൈ India pretty much in utopia, imposing themselves You in know. the manner they wanted right from the start. A show all about one side's ഒന്നായിരം അങ്ങനെ എന്തല്ലേ കണ്ടത് The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. കണ്ടടാ So it's down to business here. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Forlan. They've got to be quick moving this forward. Looking to play him in. He's picked his way through. And the shot! ഗുൾ 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 And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So a break. അയ്യേ Now that wasn't a bad hit by any means. എന്ത് പരിപാടി കാണിച്ച് It's very good, Peter. Probably thought he hit the target, judging by his reaction. Rijkaard wins the duel this time. Borussia Dortmund are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers.
Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Well, that tackle was certainly sturdy. Yeah. Now who's going to be first to this? Forlan. Oh, this is a great position. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And he's taking no chances there. That's really well manoeuvred. Very nicely done. Swings in across. Urame, ഓടിക്കോടാ. That's the keeper's ball. Neymar. This is a chance for Borussia Dortmund to break. Bonucci is pretty much the definition of the word uncompromising. Some really good ball movement. And here's Ibrahimovic. Neymar. Bonucci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Neymar. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. That pass has been well intercepted. Now, has he got the beating of his marker here? Raul. ഓ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. ഇത് ഗോളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. Gerrard. So a temporary halt to the action. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മ 1K സബ് ആവാറായി. ഒരു 25 സബും കൂടി മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന്. ഇംഗ്ലണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗോള്. ആ കളി India can look back at a decent first half. 1-0 the score. So straight into the second half. മര്യാദയ്ക്ക് അർജന്റീനയായിട്ട് കളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. Oh, a gilt-edged chance! Chance, surely! And he hits the net! They have done ഫാൻസ് കട്ടായ കത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ലൈറ്റിങ്. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all... It's Pele! A wonderful effort all by himself. Pele can really show some Short outstanding അടിച്ചാണ് skills, which is കണ്ടം always വഴി welcome പോയത്. and obviously refreshing. India really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. And it's Neymar. He can run onto that. Brilliantly cut out. India do have a chance to counter here. Well, it's a nice പതിച്ചടാ opportunity, but ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് the വെച്ചാണ്ടത്. execution was lacking. This is a promising build-up. And this is Forlan. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's a sharp little ball here. Gerrard. Now it's Forlan.
Pele, or good read. He read that really well and stopped it. Threads one in. Well, that's beautifully weighted. Shot a goal! And it's ഗോൾ in! കിട്ടിയടാ. And again they hit the front. Was there ever any doubt? Well, when you get in that സബ്ബറക്കണം. position, it's all about ചത്തുമല്ലെന്നെല്ലാവരും. panic can't come into it, and it didn't. ഏക്കേം കോടാ അടാ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 14. So changes afoot here, and from Number both sides. 22, Neymar. So we have a breakthrough. Number 6, Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Number 8, Gerrard. That's where it came from. Coming on the field. And that's left him on the sit. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. എവിടേക്ക് അടിക്കും? Have themselves a chance from the spot. Van Nistelrooy. Number 23, Joshua Kimmich. Khan. ഇത്ര നേരം നേരെ അടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാ And his team. ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കാം. നേരെ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. And they're running away with it. Not much more than a formality. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. India now in a position far more desirable. This is wonderful front-footed football. The manager will be up. Messi! Relentless! ഗോൾ ഗോൾ Just ഗോൾ 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 relentless! ഗോൾ ഗോൾ ഗോൾ. It's all becoming so easy. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful. നോക്കി striking. കളിക്കടാ. അതെ. So now the difference is 3. Oh, can he get onto this? Bellingham. Roberto Carlos has it in a wide position. Balls. And the shot! Oh, the ball's run loose. Oh, what has happened? And the keeper couldn't hold it. And that is as much as we have time for. India, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for Poppy. anyone playing up against them right Please now. turn your attention to the പിക്കുട്ടൻ. special Proclaiming the information man of the match provided by award. the local And Pikkuttan there's അടിച്ച് very പരത്തിയെ. little room for argument. How would you summarise what we've seen today then? ക്ലിങ് 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 ക്ലിങ്. എടാ എല്ലാരും സബ് ചെയ്യട്ടാ. സബ് ആവാൻ ഒരു 25 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ മതി. 25 പേര്. ടീം നോക്കിയില്ലല്ലേ അമ്മ. ആ ആ ആ ഈ പരികളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now.
Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're very much on the way now. Barcelona have opted to go 3-4-3 by the looks of it here. Messi! I'll be a bit disappointed with that. He actually looks pretty annoyed with himself Messi. there. He's usually better than that. Now it's Eto'o. Eto'o powering forward here. And he's picked it up out wide. There's a look up and deliver. Oh, shoots! Superb goal! Well, they would have been looking at him to That's produce the goods. And that was Allah. very kind of him to oblige so Pushi, early. easy pushy. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Ibrahimovic. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Hey. ഇയാളെന്ത് Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഓ Messi, this is പണിപ്പാളിട്ടാ promising. He's gone for goal. എടാ എന്താണ്ടത് Messi, genius! A finish of true class. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been ഇനി emphatic. അതന്നെ ആയിരിക്കും അടി നോക്കിക്കോ That is a diamond of a goal. The shooting chance. They want to be quick to recover this. എന്ത് ഗോളടാ Intercepts the throw. That's well read. Messi. That's a good foray he's making. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now, can they get him away? And Puskas! Goal! Barcelona! They've Parrannu. done it! It was coming! They have their reward! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona. Big chance! And the keeper has reacted Well. superbly there. Eto'o is offering a wry smile there. India with their first corner, the first in the game for either side actually. Oh, good effort! ചേട്ടനാ കണ്ടത് Boom header just off target. That's a really decent chance. Not the best distribution from the keeper. Now it's Eto'o. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Albert Ferrer, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. അണിവാളി Messi! Messi! Oh, that is beautiful! A finish right from the top draw. Again, in a trice, and they are soaring! That really is quite fabulous. All his own doing. And Messi! Oh, nice. Just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on കഷ്ടമുണ്ടത് confidence. പൊളിക്ക് ഫ്രാൻസ് ടീമൊക്കെ പോയി And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Baggio. Driving through the middle. Messi. Great chance! And the keeper couldn't hold it. And that is wildly off target. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Pele is offering some sort of an apology there.
encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Grealish. Now it's Puskas. Oh, this looks sharp. He's shifting through the gears here. And that is the end of the first half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. We're on the move again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford... Can he finish? Oh, that was no routine save. Eto clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Not quite sure who got the final touch, but it will be another corner. എല്ലാരും So, third സബ്ബൈ corner of the game. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്ബാക്കണ്ടേണത്. Not pretty, but it gets the job done. And the shot, there's the shot! ഇവിടെ എന്താണ്ടത് പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കാത്തത്? Same again, same outcome. Just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Davids. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that is exemplary defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. And a chance! It's a goal! Another moment of Round magic. അടിച്ച draw A real പിടിക്കാം. wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And yes, it's him again. The attendance for this match was Just one in it now. 96,628. Messi! Messi made it all look Then so furious simple ആണ് കളി. before he invited his own complications. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Davids. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Roberto Carlos. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pele. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic! എന്റെ And പൊന്നേ. he's put it away. And here's Eto. Goes down, but nothing given. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Great ball, and he's in here. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's the chance to counter. The final 5 minutes. He's in a good position here. Chance, surely! Wonderful from Ibrahimovic! Sumptuous finish, an absolute അടിച്ചടാ. joy! We Impact. thought they were done, but never say never. ശരിയാവില്ല. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection.
തൂക്കി ഇളണ്ട് തൂക്കിയ Substitution for Barcelona. Number 15. So changes afoot here, and from both തന്നെ sides. നാണക്കേടായിരുന്നു. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Added minutes has been indicated. Oh, lovely bit of skill. Messi has it out. Goes for the shot! And that's it. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. So, picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Just a quick ഗൗതം announcement. So what do you take away from it all, Jim? ഗുഡ് ഗെയിം. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the Hello, camaraderie. everybody, and The welcome fans to have pulled today's out all the match. stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This boy. crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ഷിൻജി ഗെയിം. വെൽക്കം ബ്രോ. So that's got things underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on. Well, that's surely a foul. Free kick. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാർഡ്. Long, and that's going to be a booking. Decent hit from there. And it's Messi. Van Dijk with a definite That foul there. And no surprise. രണ്ട് കാർഡ് it's a കിട്ടിയിട്ടാ. booking. രണ്ടെണ്ണത്തിന് ശരിയായി. Oh, well hit. Attila Very Lavan well hit, bowling. actually. Davids. David Villa. Pele.
And it's Roberto Carlos. Now Davids. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Paz can so cleverly bypass the press. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Can he get it through? Lovely pass, but can he get there? He stab it! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. And he's straight offside. Hey, quiet. Rummenigge looking for the run. Rummenigge is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Pele, and this is Eto'o. Eto'o! David Villa. Vieira. Now it's Villa. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He is through here. And this is Shevchenko. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Well, he's done very well to take that back. Vieira. Now, can they get him away? There will be 1 minute added time. Vieira. Roberto Carlos. And that signals the end Nice of the first period. gameplay. You So read neither chat. team were able to take the lead. Hi, bro. It certainly hasn't been Pistol a lack of trying. Hamza. Anyone here? Any opinion you'd like to express on the first half? I think it's been a decent enough watch despite the half Yes, bro. stagnating a little, if I can put it that way, Peter. We want to see some of that craft we got to see earlier on. Thank in the you, game. thank you. Everyone's going to have to find a way to just up the standard again. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. Substitution. So off we go again. India clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Great vision. David Villa is wide and looking to get onto this. Schmeichel Right. is there to clear. Ding. Paz is the team's great visionary. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Oh, beautifully shaped ball. And this is Shevchenko. Marcelo deals with that comfortably. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Pele. He's having a pop! Oh, and they really should have been made to pay. That's great reading of the Get game, and it good led to a team. decent chance. Cracking aggression. Division ആണോ? Yes, division. Guys, can I get good team with team ke coin? India Coin. with their first corner. The first in the game for either side, actually. ആരെങ്കിലും അവനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തേ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ ഇത് പറയും? ആ, 4-0 ആയി ഫ്രാൻസ്. Not Indian. I don't understand. Substitution on the field. Number 21. Are you from? Shevchenko.
Which Coming on the country? field is number 13, El Haj Diouf. That's a throw. And it's Davids. Great chance! Now he wants to get in on the act here. They're just unrelenting. The France Wave after wave of attacks. World Cup Now it's just a അടിക്കാറുള്ളൂ. matter of making at least one of them count. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's anyone's ball now. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗോൾ കേട്ടോ. Nearly, but not quite. ലിബ്യ. Well, he's I clearly in one of those understand both moods. I Arabic think and even he English. was Can asking I get perhaps a little 14 too much from himself then. കോയിൻ? അവിടെ അവൻ എന്താണ് പറയണത്? 14K കോയിൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ടീം സെറ്റാക്കും. ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇത്. Substitution ഏത് on the ഫ്രാൻസ്? field. ഫ്രാൻസിനൊക്കെ Number തട്ടി. 24, Housen. Number 18, Messi. Coming on the field, No number messing 6, about, just bludgeoned away. number 19, Neymar. No, he wasn't going to let him past. India are looking to go forward now. And this is Pele. Oh, takes a shot! നന്നായത്. And no mistake. Finally, the deadlock is broken. There was this feeling that the game was petering Yeah. out, but credit for never losing Blue their whale, eh? focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. India have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. India nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Looking to pass their way up the pitch. David Villa. Rummenigge. He's going to be disappointed with that. തോന്നണ്ടാ. Great ball, and he's in here. Neymar. A lot of space here, a real opportunity. And there goes the final whistle. ഗോള്. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste Finally. of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Pele picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Thank you very much for your cooperation. Your final thoughts, Jim? India definitely came out on എടാ, top simply because they were allowed മറ്റേ സി എ ഡി to മുസൈൽ ഹിന്ദി പറയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്. മധുര. ചിഹ, ഫ്രാൻസ് തീർന്നു. പാവടാ. അവന്മാരെ സ്പെയിൻ ഇരുത്തി ഒതുക്കി വിട്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടും. ഹാഫ് ടൈമിന് 4-0. 4-0 തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. എംബപ്പേക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. പരിക്ക് എന്നെ കയറ്റി വിടൂ എന്നറിയും. അനന്ത് പറയടാ.
His mirror and Turan with the free coins. എടാ എന്തടത് എന്താണ്ടാ അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. എന്നെയാണോ നീ പറഞ്ഞത്? എന്നെയാണോ? കുറുമ്പൻ സെക്കൻഡ് ഗോൾ ഫ്രാൻസിന്റെ കളിയിലാണോ? കെയ്ൻ ബെല്ലിംഗം ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തിനാണ് ഇത് കളിച്ചിട്ട്? ഇംഗ്ലണ്ട് The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides. വേണ്ടി ഇവിടെ കളിക്കൂല. This is football at its finest. വേണ്ടിയുടെ കളി കണ്ടില്ലേ? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The support is in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. I think the wide players will be very important here, Peter. A lot is going to be asked of them. Yeah, they've got a fair bit of work to get through. Yeah, because they're going to have to cover the flanks on their own. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! As openings go, this is up there. പരിപാടി Another എന്ത് magnificent ചെയ്യാൻ? finish from Mr. മലി Magnificent. 4-0. This could be good. Very good. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. Chance for a shot! And that's what you call Goal. inspired goalkeeping. Bullet clearly thought he had the beating of the keeper. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Ibrahimovic. And he is deftly away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Nedved has it out wide and in space. Flings in, he leaps for it. ആ And a neat finish. ആരെ കളി? ഈ കളി അർജന്റീനയായിട്ട് കളിച്ചത് ഞാൻ കപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് തോക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവന്മാര് മര്യാദക്ക് തന്നെയാണ് അർജന്റീനയായിട്ട് കളിച്ചതും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗോള് കിട്ടിയപ്പോണ്ടല്ലോ അവന്മാരെ കളി അങ്ങോട്ട് മറ്റേ ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ആയി. Looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Ibrahimovic. Oh, good spread. Messi making good progress on the right-hand side. Ibrahimovic! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Oh, nicely intercepted. Threads one in, and this is Nedved. Now the chance! ഞാൻ അടിക്കേണ്ട ഗോളായിരുന്നു അത്. And the comeback is complete. Oh, the deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Bellingham! Messi. And the pass is intercepted. India are still behind as we reach out for half-time. And he's in on goal. He'll try from distance. It's loose now and they want to get it back. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? The keeper was likely to need his best there, and he found ഇത് it. ജയിച്ചാൽ എന്താ തോറ്റാൽ എന്താ വ്യത്യാസം?
being strong and purposeful. And it's Hullet. 2 added Yeah, minutes has been proves too indicated. strong. Oh, easy pickings there. ഏയ് And here's Hullet. Gets a good foot in there. And the whistle goes for half-time. പിന്നീടാനാ Well, നിർത്താം മോനെ ഞാൻ half-time, a fair reflection of things മൂന്നരയായി overall, we'd have to കിടന്നുറങ്ങട്ടെ say that. There was certainly no lack of ലാസ്റ്റ് effort കളി or endeavour in the first half. So there was the first half. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So that's it for the first half. And the shot! It's a goal! ഗോൾ Again, we are level. What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character, wonderful. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. It is compelling, this. Utterly compelling. Great chance! ടഫ് കളിയാണ്ടാ Oh, he's quite the pro. The No speed friendly, and no sharpness in friendly. his game എടാ gives him an advantageous edge, and he അങ്ങനെ applies it കളിക്കുന്നടാ with lethal 4 effect. മണിക്കൂറായില്ലേ He's class, real class. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. The United States with the lead. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Messi, good read, needed to be. Pele can so cleverly bypass the press. He's picked his way through. Roberto Carlos deals with that comfortably. Strong running down that left flank. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. And he's cut it out. Conte. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. ഇതെന്താടാ ഇത്? It's a goal! 2 up now, and they are cruising. What a header! Flashed in with the Arjun. crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And he's done it again. He's got his വെറും second. കളി Substitution for United States. Number 20, Suarez. So changes afoot Number here, and from 23, both sides. Hullet. The Number United 9, States go up by 2 and are looking Number good. 22, That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Number Some 11, intricate passing, Chang. looking to progress the Number ball. 5, Cafu. And it's Eto. Number 18, Roberto Pirlo. Carlos. And he's Substitution managed to in get progress. free. Well, they could break here. Nicely spread. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nedved always looking for that half a chance. Now, can they get him away? Pass is just off target. Conte. Lima, who does have an assist to his name. Just 5 minutes left. Pirlo. And here's Nedved. That's good play. He's had it taken off him. തോറ്റടക്കി Good take, and is he in? 4 added minutes has been Davids. indicated. Looking to play him in. Goes for a shot!
കളിയുണ്ടത് Missed by a ഒരുമാതിരി fraction. കളിയിട്ടാ രക്ഷയില്ല. അടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Nesta gathers from the goal kick. Distributed tidily. And time is up. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately ഇന്റർനാഷണൽ they lost the game. ക്ലബ്ബ് Please turn your attention to So, the Jim, how do screen you for reflect on information what we've provided seen? by the local India police. desperately failing to impose themselves on the game. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ മുട്ട. ചാർജ് കഴിഞ്ഞാ അതെ 20. പോട്ടെ, ചാർജില്ല, ലാഗാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഹീറ്റ് ആവണ്ട് ഫോൺ. നാളെ മുട്ട. ഇനി ഇറക്കുന്ന വേണ്ട കേട്ടാ, ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ തന്നെ വിയേറെ ടീമിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ആരുള്ളത്? ആ കെട്ടച്ചാച്ച് മോനെ, മഞ്ഞക്കുട്ടൻ ലൂയിസ് ഡിയസ്. അങ്ങനെ വെച്ച ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് ഫുൾ. എനിക്ക് ഇവനെ വേണം, പക്ഷേ തരില്ല. അപ്പോഴേക്കും വേറെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ. കറക്കുന്നു, കുറച്ച് കോയിനായിട്ട് കറക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും സബ് ചെയ്യാ. നമ്മ 1K സബ് ആവാറായിരിക്കാണ്. പോട്ടെ, തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. 20% ചാർജ്, ഇനി കളിക്കാനും പറ്റൂല. ഇപ്പം വരാണ്ട്. എല്ലാരും സബ് ചെയ്യാ. നമ്മ 1K സബ് ആവാറായി. എല്ലാരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്. 20 ചില്ലാൻ സബും കൂടി മതി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. നൈറ്റ്. എന്നോട് മാത്രം എന്ത്? ബൈ. നാളെ സെറ്റാക്കാൻ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ കളിയൊക്കെ അല്ലേ, കളിയൊക്കെ കണ്ട് സെറ്റായിരിക്കും. ഞാൻ പോട്ടെ, സമയം
തരംകലി, ബ്ലൂ വെയിൽ, ആനന്ദ് എല്ലാരോടും. ഏട്ടാ ഓക്കെ.